Hello. Oh my gosh. It's finally time. That's right. The moment you've all been waiting for. The time for chicken Alfredo. And then also Limbus Company, I guess. But yeah, I just, you know. I wanted to wait at least until after I got the dinner before I started. Yeah, besides, we've got like dailies and shit to do. Sure enough, they're Limbus dailies, so it's not like they're gonna be taking too much effort, but yeah, no. Did they kill it? No, we're good. No! The download! We're gonna be here for so long! No! Okay. 저녁은 약속이 따로 있어서 실례하지. More hot fixes, please. 술을 마시는 건 아니냐고? 어쩔 수 없지 않은가? 이것도 중요한 거래처 약속이라고. Okay. Here, click here. Thread. Nailed it. 덕분입니다, 관리자님. 좋은 전술이었습니다. 잠깐만. And then we get to re-enter the wonderful world of mashing. The win rate button shall never lead us astray. It never has and it never will. 교전 시작합니다. Any times that it hasn't worked out is because I failed the win rate button, not the other way around. 힘 조절이. 후드려 패주지. 필요 없는 시간 가져다. 왜 안에 갇혀 죽어라. Gotcha, Chuger. I'm sorry, it's just so fun. 확인 사살, 대적, 무력화. 후드려 패주지. 힘들군. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. Man, I swear, if we don't even get to go clothes shopping, I'm gonna be livid. Okay? I'm gonna go
I want to heat the 완전 nice 무력화. little soup. Maybe we can splurge some of them Limbus bucks. Get them a nice tuxedo, huh? 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. Maybe if I get bribed for the right price, we'll buy him a dress. What's he gonna do? Kill me? Holy tremor. 한바탕 해볼까? Yes. 직접 놓아주마. 계속 무력화. 확인 사살. 한바탕 해볼까? In the surprising turn of events, I do not like looking at these guys while I'm eating. 힘들군. This is something I really should have seen 알아서 coming, 잘 but 피해야지. 힘들군. you know, whatever. 알아서 잘 피해야지. 필요 없는 시간 가져가지. 다음 술자리 몬담은 이거군. 아주 완벽했어. 아, Ah. How many am I at? Many. Honestly, I'm thinking about it. I'm thinking about it real hard. Because, like, man, I would love to not worry about ammo count. I would love it. 아, 저녁은 약속이 따로 있어서 실례하지. 술을 Like, technically, it is possible, right, that we just don't get enough. But the tremor count on the, it's on everything. Except for the skill 3. But it's on everything. Oh wait, gain tremor. Wait a minute. Does she inflict tremor count? Yeah, okay, there it is. So it's the same thing, where there's one skill that inflicts tremor count. Gain rupture protection. Wait, 2 rupture protection 6 times per turn. So you can only, if you're running solo Molar Ishmael, you can only dodge 6 times. Okay, all right. At least I assume that's what that means.
Alpha. Okay, excellent. I mean, yeah, it's really straightforward, right? You just press it. Because even you gain tremor count here too, so you just kind of go for it. And inflict 5 sync. How much inflict? So yeah, just 2 into 3 true combo. 40% more damage. And then like the one is like whatever. It's just this one but worse. I mean technically it does give you more tremor count. Also, this does not consume tremor count. Don't tell anyone I'm doing it. 저녁은 약속이 따로 있. I know that I probably shouldn't. But like it's right there. I want my Ishii. I've been holding my lunacy for so long. Please understand. Ah. Okay, then it's 400. 71, 329. So it's like 110 minimum? Which still leaves us with a good quantity, assuming we get good rolls here. That look? That's pretty good! Those were some pretty good rolls! Okay, well actually, yeah, is that pretty good actually? Wait, no, because I forgot it's 400. Okay, so we need like 30? Well, yeah, I'll crack 30 just to play it safe, just to see where we go from there. Then a 10. Let me just make sure it is actually 400. Because I do not trust myself. Okay. Ah. Sweet, and then that's just another 10. Ah. Alright, here we go. Max roll. Max roll. Damn it. Alright, max roll. Just for no reason. Fuck you. Max roll. Oh, you would give me max roll now. Yeah. Yeah. There it is. There's the classic. And we still have 90 boxes to play with. I'm sure I can get some double lemons when we get to the end of the season. Anyway, Israel. Oh my god, Israel! Oh, we won the gacha! 아직 잡아야 할 개들이 산더미. 와! 그리고 왜 저래! 그냥 묻을 수도 있어. 와! I mean, wait, so, wait.
We're keeping her distance just because she still has to hunt? I mean, this seems like an aside more than anything. Like, oh yeah, I'll do this. Anyway, whatever. Oh boy. Level up. Okay, so there's a slight issue with this plan. I mean, either way, we should be fine. 크랩 드라이버를 좀 더 개조해봤죠. 아무래도 역시 이걸로 그 큰 놈을 잡아봐야겠어요. Look at the big guy. Oh no, that's right, dialogue. It's seemed alive in here. The sounds of ponderous sighs and crab shells cracking open filled the green, squelchy mudflat. Pardon. Moving my monitor. Come on, pop right off. Come on. Ah. After a few labored grunts from the child, a metal scrap sloshed onto the mudflat. It was soon added to the pile, which had grown taller than 2 trash crabs stacked together. Where'd the kid run off to? I thought he went to get the wagon, not cobble together a whole new one from scratch. I think I need a break. She wiped the sweat off her brow and plopped herself on top of a trash crab's shell, which had now become a rather serviceable stool. Let's go! Crab stool! To eat crabs on. I mean, really, if you think about it. 2 crabs with one cracker. You know, like those little shell crackers. It's like a nutcracker, but for crabs. And not at all in the shape of a nutcracker. To quench her thirst, she raised the canteen she brought to her mouth and scowled. What the? I thought I got a bottle full of ice water? Why'd it go lukewarm on me? Besides, it's salty. The top must have come loose or something. The child glowered at the canteen, at the lake, then back at the canteen. She again sighed deeply and dumped the entire canteen on her head. She probably thought that the water would at least cool her down. How much longer do I have to keep doing this crap? Rushing through her now soaked hair, the child began to contemplate. She was thinking back to when she first woke up on this mudflat. She was glad that she was able to come back from the books, but it was unfortunate that she couldn't choose where to come back to. Of course, the child didn't have a penny to her name, and even before she could find her bearings, she noticed a trash crab aggressively crawling towards her, probably because she was sitting on top of its brother and all she could do was face it, completely unarmed. Perhaps her fixer days weren't for naught after all. Watching her beat down a trash crab with her bare hands, the owners of nearby boatworks offered to buy the scraps off the quarry. Thanks to their help, we were able to at least open our own boatworks. And whew, even that would have been a challenge, had the other guys not returned as well. The child's goal was to return to V Corp, District 22. Back to where their office used to be, to get their old lives back. Still a ways to go to earn enough for the ride back. Phooey, I'm wasting time. The wagon will get here at some point. I might as well kill some more crabs until then. She dove back into the lake after muttering to herself. She whispered, aiming her weapon at the trash crab hiding in the depths of the lake. Sit still. No use struggling. You. In the lake? No thank you. That's how it's done. How it's done. Would you look at that? Now that's a team of 2. Apparently, Tremor is the way.
아, 저녁. Yeah, pardon. 아, 저녁은 약속이 따로 있어서 실례하지. I'm just 전 효율적인 finishing 작전 up 설계와 my, 정찰 방법에 대해 누구보다 잘 and then we'll 알지만 start. 좀 선선해도 할 만할 것 같은데. That might be my favorite delivery of ever. Can we get that again? 지금 하고 있는 거요? 이렇게 페프먼 크랩 계획에서 전부 떼어 전달해줘야 하니까요. 그래야 페품으로 새로운 부품을 만들고 보트 센터도 운영하고 요리하기에도 용이해질 테니까요. 그 크랩 드라이버 위험해요. 페품으로 급조하고 덧댄 거라 잘 모르고 사용하면 뼈가 부러질 수도 있다고요. Oh. Like, I don't know, there's just something about these ahs and ohs that I just adore so deeply. Like, it's like, there's no real, like, startup to it. It's just the solid sound. 크랩 드라이버 위험해요. 페품으로 급조하고 덧댄 거라 잘 모르고 사용하면 뼈가 부러질 수도 있다고요. 지금 하고 있는 거요? 이렇게 페품은 크랩 계획에서 전부 떼어 전달해줘야 하니까요. 그래야 페품으로 새로운 부품을 만들고 보트 센터도 운영하고 요리하기에도 용이해질 테니까요. Because then, yeah, I'm struggling. Man, that's kind of specific. But also, I feel like you could have some there might be some really fun ones with that. The only issue is a lot of them don't. I feel like I already said that, but a lot of them just don't work. No. I wanted the warp prince so bad. Yeah, like, I don't have enough words. Tranches! Why are we going into the tranches? Where did I get tranches from? You know, that's a winner. That's a winner. 해가 졌으니까 슬슬 쉬어봐야죠. 마침 담궈놓았던 비장의 술이 완성되는 날이거든요. That's a weird thought. I mean, I guess Ishmael probably has drunk before. Drank? I mean, yeah, because I guess you can be drunk, but then can you have drunk something? I guess drank is the past tense, huh? Almost done.
멋지는구나. Oh yeah. Okay, I will put plate away, and then we will start Canto 6. Yay! We're back. The return. All right. Time to see how well she fares. Oh yeah. Oh, I'm a little bit scared to click because last time I was like, oh man, I'm done with the voices. I don't want to do the voices no more. And then there was no voices because we weren't actually at Canto 6, but now we're at Canto 6. So when I click it, also holy shit, is that 48? Wait a minute. Have they always been that long? $54, I see. I see. I understand. I hope you're ready for this issue. It's gonna be a lot of her.
That's what we like to hear. 보랏빛 꽃만이 유일한 아름다움으로 남아있는 그 저택으로. Oh yeah. 폭풍으로 뚫린 Tell me 균열 about the 사이로 flowers. 모든 온기가 빠져나갔던 Oh, 그 or you're 저택으로. done telling me about the flowers, I guess. 너에게 삶을 내어준 대신 모멸감과 무너짐을 안겨주었던 그 저택으로. I don't think you'd want to come back there. I don't think that sounds like a very fun place to be. 난로불 가운데가 아닌 차가운 모퉁이 어기만이 네 자리였던 그 저택으로. Yeah, this seems like a good time. 황야에서 돌아와. I don't know what a moor is. Pardon me. It's time for vocab, yay. An uncultivated area covered with low-growing vegetation and often high, but poorly drained. 이제 집으로 올 시간이야. So this is what T-Corp's nest looks like. We had surprisingly little trouble making it past the nest's border. I guess my concerns were unfounded. 뭐 다행히도 이번 둥지 입국 심사는 별일 없이 넘어왔네요. Ishmael, I missed your voice so much. Yay! 아이, 이 정도야 뭐. 아이, 에이, 칭찬은 굳이 안 해도 괜찮다고 하지 않았어. This is the best reunion of all time. 아무도 하진 않았는데. 다 컸어 이제. Yeah, you bet she has. Look at her. She's like the same height as before. But it's okay. I'm sure she's taller mentally. Everyone seems awfully relaxed for having just entered a different nest. I guess everyone's gotten used to this by now. Humdrum, routine. I guess they'd be the words to describe the general sentiment among the sinners. Except for one, that is. The one who very clearly does not want to be here. Right to this place called Wuthering Heights next, right? I could tell from Heathcliff's glum expression that his mind was weighed down by all kinds of complicated concerns. 그렇지. Though his eyes were staring at the moving scenery past the windows, his mind was affixed on something that his eyes couldn't see. Something that lay beyond the building walls. The alleyways? Where he bludgeoned people down in the streets? 무지하게 강한 I mean, 바람이 alleys? 불었던 집이었나 보죠. 그 저택은 바람이 지랄맞게 불었어. Hell yeah. So we're gonna get blasted by some heavy winds. Nice. 하나도 찾을 수 없는 곳이었지. Double nice. So we're just going to a really uncomfortable experience. What is this party? Just a bunch of people that just don't want to be there? Anybody who tries to break the silence is just kind of greeted with awkward silence. Heathcliff's voice carried an unusually dark tone. The other sinners on the bus noticed this and began chatting him up. 고향에 당도한다니 마음이 참 복잡하겠어. 고향이라 뭐 태어난 곳이 아니라 자라온 곳이긴 한데 하긴 그것도 고향이라면 고향이겠지. 근데 보통 고향하면 떠올리는 감정은 아니야. 허면 머릿속에선 수천 번도 넘게 상상했어.
내가 그 빌어먹을 집으로 돌아가서 모든 걸 남김없이 부수고. Great. All right. Understood. You know, if I didn't know any better, I'd think that maybe he's looking for something here today. Maybe he's trying to accomplish some kind of. Maybe he's trying to. I don't know. I don't know. I mean, like, I don't know what exactly the motive would be, but like, I mean, I'm just saying, like, I'm not saying anything, right? Like, I'm not trying to say anything. And like, sure, everyone's got this kind of thing going on, but like, you know, it's like, I don't know. 그 다음엔 뭘 하려고 했는데요? 저를 보고도 깨달은 게 없는 거예요? Yeah. 있어. That you're a big softie. 일단 내가 획가닥해서 대져버리기 직전까지 가게 되더라도 너희 중 하나가 어떻게든 끄집어내 줄 거라는 거. I mean that's a pretty good lesson, honestly. Wait a minute, Heath. You were one of the. Wait, Heath, you were the one that did that. Wait a minute. 뭐 두들겨 패서라도 꺼내달라는 건가요? 두들겨 패서라도 그럴 필요가 있으며. Oh, that's a new one. Oh. Man. That was some deep eyeballs. Able to cast a shadow like that? 어디까지 허용이 되지? 신체 절단과 신경 조직 손상 중에 머리 같은 데를 Why are we asking this? 쥐어박는 정도는 괜찮지 않을까요? 아니 이 새끼들. 나한테 쌓인 걸 풀라는 There it is. 아니라고. 지금 진지하게. 그래도 지금의 히스클리프 씨라면 잘 해내실 것 같다는 생각이 들어요. Hong-Lu? With the support? 뭔 소리야? 지금이라니. 지금의 히스클리프 씨는 가난하고 남은 게 아무것도 없잖아요. You're poor. You can do it. 뭐? 가난? I mean, yeah, you know, nothing left to lose, right? 이제는 아예 대놓고 시비 걸기로 작정했냐? 내가 아니 오해가 있으신 것 같아요. Yeah. Hong-Lu is far from the most talkative sinner, but when he does speak, he usually has something insightful to say, like mentioning that Heathcliff is poor. But since he never says it in a way that's immediately obvious, his words are very prone to misunderstandings. 저희는 모두 가난해요. I mean, is it really a misunderstanding? 달라졌을 거예요. 어쩌면 가진 게 아무것도 없을 때가 되어서야 몰랐던 걸 깨달을 수도 있으니까요. Yeah, that's fair. 가난하여서 이렇게 구릿구릿한 색깔을 계속 가지고 다녀야 하는 거예요? Yeah, Don. It's because we're poor. We couldn't afford to pay the devs to color the scene. They looked mournfully at everything around her, then at herself. She sounded like she was about to cry. She looks like she's about to cry. I'm probably gonna join her. I want color, please. I don't like this corporation. Send me back inside the whale. Everything has been drained of color since the moment we entered T-Corp through the back streets. It feels like even more of our colors have been taken away since then. 그 얘기 언제 하나 했어? 대체 언제까지 이런 색깔로 다녀야 하는 거야? Yeah, come on back. 라는 생각을 Come on back. 불과 10시간 Maybe if we beat up the manor, right? We just kick down the walls.
Just give him a nice little eh. And then the entire corporation will go, whoa, 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 whoa. Don't need to cross any lines now, buddy. We'll give you your colors back. We'll give you your HD colors. Alright, you have yourself a good time. Enjoy the high fidelity greens. Specifically the color. We're not giving you vegetables. You have to pay for those. 가도 원상 복귀가 되지 않잖아. 이대로 평생 칙칙하게만 살아야 하는 거야? 이러면 식욕도 떨어져. 살아갈 의지가 없어지게 된다고. Yeah. Yeah. 고기를 먹어도 고기가 상한 걸로밖에 안 보인다고. 갑자기 너무 건너뛴 것 같지 않아? No. 그리고 저 사람들은 옷의 색깔이 보이고 있잖아. Huh? With an annoyed look, Roger gestured toward the people outside the bus. 세계인분들께 해드린 답변을 합치면 23번째 답변이긴 합니다만 색깔을 돌려받으려면 그에 준하는 돈을 지불해야 합니다. Oh, shut up, Faust. Let us complain. 코트에 바지에. 저 새낀 별로 잘 살지도 못하면서 허세만 있는 놈이야. 진짜 부자들은 안경테나 장신구까지 색깔이 되쳤거든. Oh. Wait. You have to... It's a per item basis? This place sucks. 클리프 씨도 이곳에 살고 있을 동안은 계속 색을 보지 못한 상태였나요? 아니, 저택은 어느 정도 예외였어. Oh, hell yeah. 여전히 색이 동, 의, 구려. 피의 색 정도는 되찾았으면 싶군. 그런데 야. 저것은 말이야. 저렇게 어설프게 색깔을 가진 차로 쏘다니면 괜히 뒤통수 얻어맞기 딱일 텐데. Heathcliff's predictions come true soon enough. Several thieves surround the bloke who's only trying to come off as though he's loaded and bashed him on the back of his head. 저런 극악무도 파렴치한 자들을 보았나? 혼자 다니는 무고한 시민을 단체로 핍박하고 있지 않나? 갱단이라고 부르는 분들인가요? God, I hope not. 머리 흐려졌군. I've already dealt with so many of those. 갱단이라고 부를 수도 없고 시간을 못 채운 하루 인생들인 거지. Oh God. 내가 떠나올 때만 해도 저런 버러지 같은 것들은 저렇게 버젓이 돌아다니지도 않았어. Is that gigs that aren't scummy? 당연하지. 내가 있었던 갱단은 저런 식으로 만만한 놈한테 우르르 몰려가지 않았다고. 쌩쌩 달리고 싶어. 길이 막혀서 부릉부릉 못해. Even the bus driver's sad. This place sucks. 여기서 시간을 지체하는 것도 의미가 없지. Let us out. Let us kick down the banner. Vergilius finally spoke up after quietly listening in on our discussion for the last few minutes. 돈키호테가 시끄럽게 굴기 전에 내려서 처리하고 오도록. 오! 정의 집행이군! 고맙네! 길잡이 씨도 익숙해졌나 봐, 이제. Oh, he's a lot more red now. There's no time. Man, I don't know. Seems pretty good to me. 데들레비치의 시간이다. All right. Okay. All right. Okay. 뭐야? 이놈 우리가 먼저 찜했어. 너희도 시간이 부족해서 온 놈들인가 본데. 우리는 고작 30분밖에 안 남았다고. 혹시 What do you mean? 데들레비치 같은 갱단 쪽인 거 아닐까?
Wait. What do you mean you're running low on time? Surely there isn't the concept of time being used here as well as the concept of colors. 30분? 시간? 아니, 무슨 소리 하는 거야? 그럴 리가. 옛날에 작용단 활동 같은 걸 했던 대들의 위치는 이지없어. 회사가 마스크 쓰고 쾌한 눈으로 그냥 노려보기만 할 뿐이야. Sound like a good bunch of guys. 뭐? 마스크? 지금 뭐라고? 에이, 가뜩이나 시간 없어 죽겠는데 젠장. 후딱후딱 해치워주마. They began rushing at us with bloodshot eyes. Or sepia shot eyes. Not giving Heathcliff time to even finish his sentence. Oh hey, would you look at that? It's one of the guys. He's a dead rabbit. He's the boss of the dead rabbits, actually. I mean, kind of need the tremor. Oh, that's right. Sloth is good. I have to remember that Sloth is skill 2. And then I'm pretty sure Pride is skill 3. 토끼들이 보일 거다. Yeah. 직접 밝혀주마. I hope we get another go with that one. Is that was kind of unsatisfying. I do hope that. 왜 안에 갇혀 죽어라. I mean, yeah, I guess it's like a multi-hit. 목을 내놓고 있도록. 힘조절 파쇄 완료. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 파쇄 완료. 찢어 놓아주마. 목을 내놓고 있도록. 속에서. You're like, yeah, it's fine. 왜 안에 갇혀 죽어라. Gotcha, shoot, hooray! Sorry. I can't contain myself. 파쇄 완료. 한바탕 해볼까? Yeah, 힘조절 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해. I mean, I don't know. I guess it's weird. There's like nothing on the. 비명을 지르. 필요 없는 시간을 가져가지. Like the little shell breaker. It's just. It goes in, it does the damage. 다음 술자리 몸담은 이거군. 아주 완벽했어. 데들레비치의 시간이다. 야, 너 모자 멋진데? 어디서 샀냐? 잘못했습니다. 다 가져가세요. 제 시계에서 원하시는 만큼 시간을 빼가셔도 됩니다. Over dramatic civilian. 클리프군. Dawn. Heathcliff was looming over the man and growling threateningly. He certainly fit the look of a villain from this particular angle. Oh, he is actually being intimidating. 방금 건 그냥 칭찬한 거잖아. 이놈이 유독 오버해서 반응하는 거라고. 저는 이것 빼고는 완전 아무것도 없어요. 낚시 같은 걸 해봤자 돈 나올 건덕지가 없다고요. 납치는 안 됩니다. Okay. 집에 기다리는 가족들이 있어요. Bro, chill. The
man we inadvertently saved from the hands of thieves was shuddering and screaming incoherently, almost to an unnatural degree. Yeah. And we were still not out of the dark alleyways, where other thieves might be waiting to get the jump on us. Yeah. The overdue tea cart. 이것들 뭐야? 이렇게 시간이 굴러 들어온다고? Oh 10분, man. 아니 5분이라도 좋으니까 얼른! So 15 minutes? Bruh. 도대체가 이놈이고 저놈이고 왜 다들 시간 타령인 거야? 아니면 모조리 해치운 뒤에 저 시계를 뺏어가는 방법밖에 없겠지. That's fair. That's fair actually. I hope Ishmael read the pamphlet and will explain things to us soon. Either that or I've forgotten. But I don't think I have. 후드려 패주지. 얼어라. 정신 못 차릴 거야. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. No, my tremor. Wait, that's good. Give me more tremor. 목을 내놓고 있도록. Why does it spin the camera? 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 왜 안에 갇혀 죽어라. I'm trying to figure out how much I dislike that. 파괴 완료. Like, it might just be because I wasn't ready for it. 그러니 알아서 잘 피해야지. 힘 조절 힘들군. But like, yeah, 그러니 알아서 잘 피해야지. not a fan. 밝혀주라. But yeah, we'll see. 파괴 완료. 목을 내놓고 있도록. 힘 조절이. Brightest level 1. 무해진 탐임. 토끼들이 보다 오작 터뜨려주지. 파괴 완료. Now you listen here, mister. 너 Yeah, you. With bonk him. 쳐라. 쓸데없이 네가 비명 지르는 바람에 일이 자꾸 꼬이잖아. 당장 안 닥치면 사람 먹는 버스로 끌고 간 다음에 저 고철 덩어리한테 먹이는 수가 있다. 어? 그러면 저를 납치하러 온 사람들이 아닌가요? It only took us mentioning the cannibal bus. Whatever, man. 몇 번이나 말했던 것 같지만 그럴 리가 없지 않소. 우리 앤 우연히 지나가는 정의로운 림버. She is trying so hard not to say it. 나그네들이었어. 여기는 히스클리프군이 말투가 조금 괴팍하여 그렇지. The passers-by of justice. 그렇군요. 나그네. The passers-by of justice. Please let that keep go. Don't tell me. Do not inform me if it recurs. Oh my god. 시간도 사고 팔 수 있는 걸까? T사 가이드북 여전히
아직도? Yep. 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 This is why we love Ishmael. She reads. Ishmael's eyes start to glaze over. Once again, she may have been the only sinner who bothered to read up on our destination. 즉 타임 트랙사에서는 시계를 신분증의 역할로 쓰고 있어. 이들이 지니고 있는 시계를 통하여 화폐 대신에 시간을 거래하기도 하오. 대부분의 근로자는 노동에 대한 보상을 시간으로 지급받지. Instead of, but it's money is still a thing. 이상 씨를 봐서 이번엔 넘어가죠. So, is this gonna be a problem? This is the only one of us who carries a watch. 아, 그 시간이 멈춰 있는 손목시계 말씀이죠? 패션용으로 착용하고 있는. 패션용인 적은 없었다. 무례한 말을. I mean, I was gonna be like, oh yeah, it's not like Otis cares about fashion, but that feels very assumptive. I shouldn't be saying that. 아까 말한 납치라는 건 무슨 뜻이었어? Probably the idea of being kidnapped. T사 길거리엔 사람들이 마구잡이로 납치당한다는 흉흉한 소문이 돌고 있어서요. 이젠 아무도 다니지 않는 거리인데 이렇게 때로 다니시니 소문의 납치 조직인가 해서. 구체적으로 말해보도록. 육하 원칙을 활용하면 더 좋고. Proceed. 실종자들 때문이에요. Is that alright? Yeah. Keep it coming. Deets. 행방불명된다고 해요. 이젠 다들 안개가 자욱해지기만 해도 무서워서 집에만 박혀 있죠. Except for you, parading with your red hat and red shoes. 마침 여기 굴러다니고 있는 디타임즈 신문지 일면에도 쓰여 있네요. 오리무중인 납치 사건, 충격, 경악, 공포. 실체조차 한 군도 발견되지 않아. But 읽어드릴까요? chill. Marsault, Radia, and Don Quixote began enthusiastically reading the sensationalized titles and the attached articles on the newspaper he showed us. 이 근처에 상을 받은 맛집이. Food? Food? 시간에서 해결사들이 이런 인터뷰를. And yet, how did they even find those articles that fast? Are you guys even reading the same article? No, they are not. 확실히 평소보다 지나다니는 인간들이 훨씬 줄어들었어. 여기는 원래 Right. 공장으로 일하러 가는 노동자나 조잡한 장비를 팔러 나온 발명가들이 붐비던 거리야. 이렇게 거리가 텅텅 비었던 적은 없었는데. Well, damn. It sounds to me like we gotta punch these kidnappers in the face. Because they'll probably lead us to the Golden Bow. This empty street of T-Corp was thick with fog. The bustling crowd from Heathcliff's memories nowhere to be seen. Maybe the lack of color made the fog appear even thicker. 1점. 그치야? 검계와의 소동에서 들었던 괴담과 흡사한 이야기인 것 같고. 행방불명이라. 역시 사람을 납치해서 팔아넘기는 악질적인 조직이 있는 걸까요? You know, just you're walking down the streets and it's like, yeah, you know, it's that wacky human trafficking, kidnapping syndicate. 그런 놈들이 대놓고 활보한다는 이야기는 못 들었는데. 적어도. And it seems like you haven't been here for a while, bud. 인신매매 따위가 목적인 조직이 있다면 흔적 하나들은 남을 수밖에 없다.
Really? 거리를 이렇게 만들 정도로 거대한 움직임이라면 더더욱 시체 한 돌 정도는 찾기 마련이다. Yeah, fair. 시체도 남지 않는다는 건 단지 죽거나 죽이는 정도의 내용이 아닌 깊이 파고들수록 위험한 일일 수 있다는 건가요? This, probably. That's how it tends to go, anyway. It was not just another violent tragedy. Maybe there's more to this than we think. Maybe there's some powerful organization pulling the strings. Yes. This, probably. 아니, 시체만으로는 그렇게 보기 힘들지 않나? 네? 뒷골목에 밤이 있잖아. 그 청소부들이 지나가면 시체를 포함한 쓰레기들은 전부 청소되어 있으니까. 예. 그렇군. 시체까지 말끔하게 치워버릴 수도 있겠네. 당연히 쓰레기만 청소하는 게 아니라는 건 무서운 일이지만. Yeah. The idea of sweepers really freaked Sinclair out for a while. 그건 밤마다 로저 씨가 이상한 흉내를 내면 she would torment the kid just for shits and giggles, wouldn't she? God damn it. 다음 라디오. 술자리 모험담은 이거군. 아주 완벽했어. The ladder. 안개 낀 거리에서 일어나는 미스터리 실종 사건이라 무슨 괴담 같네요. 무서운 건 아니고요. Someone give this kid a hug. 억지로 웃지 않아도 돼, 싱클레어. 불길하네. 첫 판부터 주눅 드는 기세로 가면 좋지 않은데. Everyone seems to be on edge, thanks to the unsettling story we heard earlier. I know what to do. Remind them all that I'm a clock. Oh. Hey, Heathcliff. That invitation. Can you read it out loud for us again? It'll be a good idea to remind ourselves of our current mission. Besides, I could use a refresher myself. 그까지 초대장 읽어서 뭐 하라고? The neatly folded invitation Heathcliff produced from his pockets completely betrayed his attempt at appearing aloof. It was folded with such tender care that it almost resembled a neat paper craft. Cleared his throat. Sometime later. 부디 참석하시어 이 자리를 빛내주시면 감사하겠습니다. 경의를 담아, 넬리. 그리고 Yeah, you gotta read the postscript, bro. It's an important part. 꼭 와야 해, 히스. 기다리고 있을게. 캐시가. I'm sorry. Wait, did you just applaud him? Oh no. 꼭 와야 Wait, 해, what? 히스. 기다리고 있을게. There was an extra noise on there, right? This wasn't exactly what I had in mind when I asked him to read that letter. 여기가 무슨 동네 술집이에요? Yes. 아, 이런 분위기 아니었어? 내가 이럴 줄 알았지. 화낼 기분도 안 나. 애초에 기다린다고 했을 뿐이지 만나고 싶다고 한 것도. 아니, 그래도 말이야. 이 문구를 보면은 어디? Oh yeah? Some sinners gather in a circle like they're doing a literary analysis of the invitation letter. Maybe I was worrying too much.
Yeah, well, we're fine. 연애 편지 처음 받아보는 학생들 같네요. 뭐야? 싱클레어는 저런 거에 관심 없었어? 저는 열심히 공부만 했어요. 책과 칠판만 보면서 성실히 And the weird 살았거든요. lady that wanted the key to my basement so she could get access to the scary monsters. 싱클레어군, 또다시 얼굴이 붉어지고 있어. 체질이라고 지난번에 말했잖아요. It's genetics. 단테는? 아니. Yeah, what about me? Hey, what's that oddly sorry look on your face? 안타까울 필요는 없다. 세상엔 많은 취향이 존재하고 있으니. 그런데 이상하지 않소? 히스클리프 씨가 연애 편지를 받는 게요? True. 아, 이상 씨 그런 말은 좀 너무하네요. 아니, 그런 무례한 말을 한 것이 아니라 나는 농담이에요, 농담. 저도 이상 씨랑 같은 걸 느꼈으니까요. 티사 어딘가에 있을 로보토미 지부가 아니라 다 같이 워더링 하이츠라는 저택으로 향한다는 건 그곳으로 도달해야 황금 가지를 얻을 수 있다는 소리일 테니까. Yeah, that's where we'll find the tunnel that leads us to the Lobotomy Corp branch. 정확하게 짚어주었구려, 이스마일 양. 찬물 끼얹는 역할을 하는 것도 슬슬 지겨워져서 입을 닫고 있었는데 때마침 Of 고마운 course, 지적을 Regalias. 우리가 워더링 하이츠로 향하는 이유가 설마 저 편지 한 장 때문이라고 생각한다면 큰 실망을 느꼈을 거다. Wait, you mean to tell me that we're not just here to honor the invitation? But it was such a nice invitation. 그래서 이 문맥을 보면 결국 하려는 말이 아니 그보다는 이 어투를 봐야지. 뭐 일단 넘어가죠. LCCB로부터 황금가지의 관측 보고가 있었습니다. Yeah. I mean, just in general, it's been looked at. We've given it a good peek. 위치는 워더링 하이츠 저택 Okay. 어딘가. Oh, well that's 하지만 nice. 특유의 보안 시스템으로 인해 LCCB 틈이 잠입하는 것은 위험 부담이 크므로 황금가지의 정확한 위치는 파악이 되지 못했습니다. Yep, they could not break into the manor. Darn. 특유의 보안 시스템? 그런 게 있었나? 그렇다면 더더욱 네 이상하다고밖에 말할 수 없겠네요. I hope the security system is a giant laser beam, and it just zaps us. It's probably not what it is. It would be cool. I hope it's just a bunch of Wild Hunt Heathcliffs. Just like 20 of them. In a line. 동의하오. 비록 황금가지의 값어치와 그 위상에 대해 정확히 알고 있는 것은 아니지만 Uh-oh. What? Oh, yeah, the security system. 평범한 저택 안에 그런 것이 놓여 있을 리가 만무할 것 같소. Oh, cool. Okay. 황금가지가 처음부터 그곳에 위치해 있었던 것은 아니었다. 정도만 말씀드리죠. Yeah. 티살 Figures. 로보토미 지부 어딘가에 있었던 황금가지가 모종의 이유로 저택으로 옮겨졌다는 것이구려. 캐서린이라는 인물이 이번 작전의 핵심이겠군요. 황금 가지를 Oh, 자기 snap. 저택에 소유하고 있는 자라니. It's time to use Heathcliff for our own personal gain. Let's go! 그리고 황금 가지가 아니더라도 히스클리프 씨가 자신을 보러 저택에 와줄 거라고 믿어 의심치 않는 아주 자신만만한 사람일 거고요.
None of this conversation seemed to even register in Heathcliff, or register to Heathcliff, however. 혹시 주위에 이발소나 양품점이 보이면 말해줘. 무슨 명소마다 멈춰서는 관광버스로 생각하고. It's not unnecessary. He has to look the part. 그냥 나를 내려주고 먼저 가도 되잖아. 따라갈 수 있어. 제가 두 눈 커다랗게 뜨고 계속 보고 있는데 말이죠, 히스클리프 씨. 아까의 그 소문 때문인지는 몰라도 이 시간에 길거리에 열려 있는 가게가 보이지 않아요. 안개가 자욱해서 더 그런가 싶기도 하네요. You mean to tell me we're not going clothes shopping? 역시 저랑 로자 씨한테 맡겨 보시는 게 제일. 아이씨, 야 잠깐. God damn it. So what I'm hearing... colors. Oh, colors. Colors, give me the colors. I'm sinking. Oh, wait, actually, hold up. Give me a second. I might have something for this. Cause technically... well, we were, getting the model up and running the first time. Something about, my colors didn't exactly work properly. Yeah. Yeah, it's perfect. I match. I mean, not exactly, but like, you know, a little bit. The bus emerged from the back streets into a rather quiet-looking village. The fog was still thick, and everything was still in that faded hue. Even the occasional sightings of pedestrians had ceased. The very idea of color variation seemed like an alien concept here. Yeah, I mean, because of the color thieves! The big corporation at the top that... Well, actually, no, they steal the time. And the color, because I guess they needed a line to go further up. So they started investing in other things to take from the public. All I see are orange-hued lights coming through the windows of misty gray buildings. It was as though everyone decided to stay indoors for the day. I can't even tell where we are, or how close we are from our destination anymore. Have you by any chance seen his song? Oh yeah, have you been here by any chance song? Pardon. That I was wondering why we would have seen him. It's not like we've left the bus. Oh yeah, that's right. That's clipping into my neck. Can I do something about that? Hold up. Well, let's see if my toggles are the same. Give me a sec. It don't appear to be the same. I forgot how much angrier this one was. Back when we were testing stuff. Like I just He was the only other center who had spent a while in D-Corp, so I decided to ask if he recognized anything. But it was evident that this scenery was unfamiliar to him. 최대한 사람들의 눈을 끌지 않으며 연구와 생업에 몰두하고자 하였지. 하여 T사를 그리 자유로이 오가진 못했소. Fair. Too busy trying to build the mirror. I can't imagine doing any research at a place like this. Can't have been easy. 익숙해지면 괜찮소. 오히려 이곳에서 나고 자란 이들에겐 색이 있다는 것이 신기한 것이니. Indeed. Except for if you were to happen to see a guy who has color. 그리고 나는 잠시나마 기댈 수 있는 자들이 있었네. 이는 낯선 곳에 적응하는데 꽤 많은 도움이 되지.
Yusong looks away to a place far beyond from here. Memories of his past, most likely. Flashback! No. T사의 특이점이 어떤 것인지에 대해선 아는 게 있나요? Was it in the pamphlet? 특이점이 의뢰 그렇듯 나도 무어라 정확히 추론할 수는 없는 작동 원리라. Yeah, Enigma, whatever. Just, well, we know the thing. We know what it does. Yusong paused and carefully began to speak. 시간과 관련이 되어 있다는 것만은 알고 있었어. 정확히 어떠한 시간을 어떻게 다루는지는 모르겠지만 이 또한 부질없는 추측이며 답은 파우스트 양만이 알겠소만. Yep. Hey Faust, care to share with the class? Faust. T사가 거주자들로부터 끊임없이 Oh? 색을 빼앗아가는 이유 중 하나죠. Okay. Are you gonna? 그게 색이랑 무슨 상관인데? Yeah. Come on. 시간을 필연적으로 제어해야 하는 곳이라면 빛과 연관이 있는 영역일 것이며 Must they? 빛은 또한 색과도 밀접한 관련이 있으니 종국엔 색과 얽히게 되는 것입니다. 제가 알고 있는 시간에 대해서까진 추론이 가능했습니다만 파우스트가 가진 T사의 특이점과 관련된 지식에 접근하기까지는 저에게 아직은 시간이 걸린다는 말도 덧붙여야 하겠군요. Wait. That's such a weird sentence. Wait, hold up. As far as I could deduce regarding the concept of time that I am aware of, yet it must be said that it takes time for me to reach my specific knowledge regarding T-Corp's singularity. I don't know. I'm sure that makes sense. My head not like key. Faust, known amongst us for him, maybe, and perhaps, rarely ever gave us answers this detailed. Then now's the time to ask her all my questions. 파우스트야, 시간이라면. 네, T사에 관한 이야기는 여기까지 하는 편이 안전하겠군요. Man, 또 말해줄 것처럼 하다가 입을 닫아버렸네. Well, I guess I should be glad that she decided to tell us this much. I doubt she'll tell us more, no matter how much we pry. Because God forbid Faust informs us of what's happening. It is Sinclair. 점으로 인해서 Oh. 평생 색을 모른 채로 살아가는 사람들도 있단 거잖아요. That too, I guess. Also, they have seen color. They've seen sepia. And whatever colors that the people around them are wearing. 다 그런 거지. 우리도 어쩌면 지금 다른 사람이 볼 때 뭣도 모르고 사는 불쌍한 사람일 수도 있으니까. 뭐가 되었든 고기 맛을 한번 본 적이 있다는 게 무서운 거야. 평생 모르고 살면 좋을 텐데. 기어코 고기 맛을 보면 알기 전으로 돌아가기는 불가능하니까. True. True. Never ate the meat. It's too good. 햇빛이 색깔까지 보이지 않는 건 아쉽네요. I guess that checks, yeah. 하늘의 색이 그리워질 때는 많았어. Yeah, it's still the light coming through. 얇게 비가 올 때는. So it's like a bubble. That's what I'm understanding. 그래, 그런 것들도. A bubble that filters out all the colors except this one. Asterisk. How do you give something color back?
Because if it's filtering out the light that enters... And then, like, I guess the light is still bouncing off of... I mean, I guess I don't really know the properties of this color specifically. Oh, I'm sorry, I got distracted. Oh, see, I don't think because you've seen it. If you were born here, never to escape its borders to the last day, to the last 3 days without ever seeing the blue sky, then I'd hardly call that death miserable. Yeah, fair. 그것까지 불행하다고 말한다면 오히려 오만한 게 되는 거지. 그렇게 생각할 수도 있겠네요. The atmosphere on the bus suddenly became incredibly frosty. 그거 해보자. 가장 좋아하는 색깔이 뭔지에 따라서 각자 성격을 알 수 있다던데. Ooh? Trendy game. Rudya, who was the one to chill the bus in the first place, was also the first one to break the ice. That's our Rudya. You can always count on her. 어디 보자. 고요하고 조용한 당신. 생각에 빠져 잠기는 걸 좋아하는군요. 오, 어떻게 하는 것이오? 그거 참 기묘한 재주로군. This must be humoring her, but it's hard to tell through his usual deadpan. 나도 해줘. 나는 말이지 붉은색이 좋소. 아니 노란색. 아니 붉은색? 아니. 자, 차례를 기다려. 그 다음에는 파우스트. 저는 잠깐. 무슨 말 할지 다 알아. 파우스트는 대체로 그런 걸 믿지 않는답니다. 라고 하겠지? 그런 사람은 대체로 흰색을 좋아하더라고. 그렇지? 자기 머리색이랑도 똑같네. 그저 말을 아끼겠습니다. Nailed it. Rudya smarter than Faust confirmed. 나? 제일 좋아하는 색깔? 참, 뭘 그딴 걸 물어봐, 남사스럽게. 나는... Huh? He pauses. A great manner begins to emerge into our view from a distance. I could immediately tell that this was the Wuthering Heights manor Heathcliff had mentioned. 검은색. 모든 물감을 다 섞어버리면 나오는 색 아닌가? 그거. 그래서 제일 볼만한 색깔이지. 덧칠만 계속 해버리면 되는 거니까. I mean, black's also just a really nice color. I mean, like, it pairs well with everything. I can clearly hear that Heathcliff is muttering through gritted teeth. I have a feeling that black wasn't always his favorite color. Man, just let the man enjoy his color, okay? The makeover! It's happening! Two things changed the moment the Wuthering Heights manor appeared over the horizon. 거울 있는 사람 없냐? 야, 뭐 아무거나 내놔봐. 왜 이러시는가, 스크리프군. 이 거울은... One was Heathcliff, who was suddenly overcome with intense anxiety for unknown reasons. And the other was the weather that grew dark and tempestuous all of a sudden. What a terrifying noise. 원래 이렇게 날씨가 But it's also so 구정고시였나요? nice. But it's such a nice awful weather. That sounds great. 바람은 항상 거세게 몰아치긴 했어. 거의 폭풍 수준이었지. Could even call it tempestuous. 하지만 이런 천둥이랑 번개가 뭐 워더링 하이츠의 날씨는 어느 쪽이든 꾸릿꾸릿했지만 멀리서만 봐도
저택이 정말 크네요. 침침한 눈의 카롯, 침침하게 도착. Thanks, Karen. We could always count on you. 번쩍번쩍 눈 아파. Eyes go ow. This manor looked as though it came straight out of a dark, gothic tale full of mysteries. I was half expecting to hear a haunting cry echoing from its windows. Ah, my iced cream! Ah! So we just waiting for Vergilius to go off the bus again. 안 그런 적이 없지 않았나? 그래도 지금까지는 지부거나 회사였잖아요. 이번에는 그냥 저택일 뿐인데. 자, 내리지. Yep. 나와 카루는 이번에도 밖에서 기다리고 있겠다고? Yeah, that's our Radia. She's so smart. Look at her go. What are you gonna do about it, huh? None of the sinners were hiding their dissatisfaction with Vergilius. Some of them were even standing with their arms crossed. 표정을 보아하니 단체로 할 말이라도 있는 듯한 모양새고. 본인은 아닐세. 감히. 아무튼 아무 생각도 하지 않았네. It's okay, Dawn. It's okay. Well, maybe not every sinner. We've gone through a lot of things. Survived various trials and tribulations. Tribulations that could have been easily handled had Vergilius been there with us. So... looks like Ishmael decided to step up as our representative. As usual. 처음에 길잡이라고 우리에게 소개하지 않았나요? 그런데 길잡이는커녕 매번 작전마다 우리를 출발선에 내려두고 카론 씨랑 무엇을 하러 다니는 건데요? That's a great question. Now the real question is, will we get an answer? 쓸데없이 짜증 부리는 게 아니라고요. 이 점은 확실히 하죠. 저는 당신을 신뢰하고 싶으니까 물어보는 거예요. Hell yeah. 같은 부서의 동료라면 적어도 업무 간 행선지 Same 정도는 bus, 공유하자고요. actually. Vergilius held his silence for a moment. His brows were not as furrowed as they usually are, which was the only indicator to me that he wasn't as offended to hear this as I thought he'd be. 너희가 특정 계약을 Yes? 이곳에 입사를 한 것처럼 Okay. 나 역시도 어떤 조건이 적혀 있는 계약서를 통해 이곳에 입사했지. 왜? 특생나리께서도 계약서를 썼다는 말인겐가? 당연하지 않나. 내가 아무 수입 없이 이 버스에서 철부지들을 통솔하고 있겠나. Yeah, that checks. 자세한 계약의 내용까지 너희에게 말해줄 생각도 없고 언급해서도 안 되겠지만. But of course, I'm sure we'll get there eventually. 이스마엘, 네가 말한 신뢰라는 단어는 제법 마음에 들었다. 그러니 간단하게만 언급해두지. This is with Ishmael. Ishmael. 나는 황금가지를 직접 회수해서도 직접적인 도움을 제공해서도 안 된다. 오로지 여기 있는 관리자 그리고 너희 수감자. That is incredibly annoying. 맡겨야만 하지. Also, pardon you. The manager that wasn't part of your crew when you started? 왜 그런 계약을? For money. 언제나 왜냐고 묻는 것은 의미가 없다. 계약이란 건 당사자가 아닌 자들이 완전하게 이해할 수 없는 형태로 이루어지니. 다만 목적지에 도착해서 너희들을 버스에서 내리라고 말을 할 때
You were not about to be like, you better get off the bus. 그래도 마음을 어느 정도 놓고 보낼 수는 있게 되었다고는 말할 수 있겠고. Oh, okay. 모든 것을 얻어내겠다는 욕심으로 무리하게 계약을 지키려다 관리자가 돌이킬 수 없는 지경으로 가게 되어 다 잃지는 않을까 하는 고민은 덜었지. Did he just admit to trusting us more than he used to? 단테, 그런 말은 굳이 한 번 더 물어보지 않는 편이 좋아. 특히 누군가 속마음을 어렵게 겨우 표현했을 때는. Yes. 그리고 잠깐만. 이대로 내릴 수는 없어. 안 되겠어. 다시 돌아가자. 유턴하면 되잖아. Turn the bus around. 비행 유턴 없어. Wait, if Mephistopheles doesn't do U-turns, are they just gonna drive the bus into the manor? 이런 꼴로 어떻게 다시 저택에 돌아가라는 거야? Oh yeah, right. Every single one of our elaborate plans to dress him up in fancy clothes fell through. Hey, you don't look that bad. 꼬라지로 가면 또다시 그 새끼들이. 그 새끼들이 누군데요? 있어. 옛날부터 나만 보면 하나라도 흠잡을 구석 없는지 눈알을 굴려대는. Oh, the kind of guys that you'd bludgeon with your bat. Understood. Or that. You know, it's been a while. Man, yeah, that's Ryoshu. Yep. 재치 있는 발상이. Otis agrees? What the fuck? What? Looks like Heathcliff is the only one who's taking this seriously. 뭔데? 니들은 왜 그렇게 음흉하게 웃어? What? 그럴 줄 알고 우리가 준비를 미리 해왔죠. Yes. 아무리 생각해도 우리 히스가 혼자서 멀끔하게 꾸미긴 힘들 것 같아서. 꽤 전에 로자님과 함께 둥지로 돌아오기 전 뒷골목에서 잠깐 Yes. 쇼핑을 하다 왔답니다. Yes. 둥지 안에는 뒷골목보다 대단한 게 있을지도 모르니 기다려봤는데 뭐 살만한 곳이 없으니까 아쉬운 대로 사둔 걸 써야지. Yeah. 뭐 설마 전에 둘이 어디 갔다 온다 했을 때 아니 근데 그때 과자만 한 바구니 사왔길래 과자들은 눈속임이었어 히스. 몇 개는 내 일용할 양식으로 잘 써먹었지만. 비록 제가 집에서 Decoy 썼던 cookies. 는 못했지만 이만해도 어느 정도의 멋부림은 낼 수 있을 거예요. 베르, 훈훈한 분위기 이어가게 이번만 눈 좀 감아줘. 응? 유니폼 말이야. 회사 유니폼을 입고 오랜만에 애인을 제외하고 싶은 사람이 어디 있겠어. 그치? Indeed. And besides, it will help fulfill our thing, and we will get to the bow faster, probably. 그래도 저 길잡이가 용케도 허락을 해주게. 그러지. Yeah. 뭐? 또 멋대로 작당해서 뒷문을 들락거리는 건 피하고 싶으니. Yeah, fair. 길잡이! Heathcliff trembled like he was about to give Vergilius a big hug. Cliff makeover. It's finally time. 히스클리프 씨, 이제 눈을 감고 무릉도원이라 생각하면서 편안하게 몸과 마음을 맡기세요. 잠깐, 머리 함부로 그렇게. You'll be fine, bud. Oh? 솜씨가 보통이 아닌데. Okay. I will not question the metal clanging. 히스클리프 씨는 지금 단장 중이랍니다. Okay, my bad. Sorry.
He's adorable! Oh my god! Oh! I just want to pick him up and like, I don't know, just pick him up. Oh my god. 그 머리에 너무 No, it's perfect. No complaints, Heath. 안 돼. 홍루가 얼마나 공들여서 손질해줬는데 그렇게 만지면 들고 있던 몽둥이는 어디? Doesn't need it where we're going. 몇 년 만에 재회인데 몽둥이를 들고 만날 순 없잖아. 히스클리프 군이 왠지 친절해 보이는 것 같소. 이를테면 아이스크림을 사달라고 하면 바로 사줄 것 같은 느낌이랄까? I like how they actually drew out the R this time. 그리고 시끄럽게 해도 때리지 않으실 것 같아요. 야, 부탁하는데 캐서린 앞에서 그런 말을 꺼내기라도 하면 옷이 날개군. 재회의 후기를 기대하고 있겠어. Yeah. Yeah. So, Heathcliff. I've been meaning to ask this question for a while. I wanted to know the answer, but I couldn't bring myself to ask him. Why do you leave Wuthering Heights? This is where the love of your life lives, isn't it? Heathcliff, who'd been busily moving about and preparing to leave the bus, suddenly comes to a halt. It's almost like I asked something incredibly sensitive out of nowhere. 뭐든 괜찮았어. 때리는 것도 굽는 것도 하찮은 Okay. 취급을 받으며 부려먹어지는 것도. Oh. 들러리 불순물 취급을 받으면서 사는 것도 참을 수 있었지. 하지만 캐서린 입에서 내가 저택에 있어야 할 이유는 그 순간 사라졌어. Oh. Heathcliff did not elaborate further. Perhaps it wasn't that he didn't, but that he couldn't bring himself to. Yeah, probably. I was, yeah. You're willing to go through all that shit, and then it's probably not even from her, huh? Just heard it passively. I didn't dare ask him what he was about to say, so I simply nodded in response. I see. 오, 카론이 히스 바뀐 모습을 보고 할 말이 있나 본데? Oh? 있어. 중대 발표할 거야. 좋아 좋아. 자, 한마디 소감 부탁드립니다. 카로는 버터 싫어. 느끼하단 말이야. Huh? This. 아, 이게 아닌데. Karen's words must have hit him hard. It took quite a bit of convincing for Heathcliff, who was severely discouraged by Karen's remark, to exit the bus. But he looks so good! It's great! Oh wow, color. I'm sure we'll get our colors back eventually. 이거 불편하네. But you look so cute! 걸을 때마다 옷이 꽉 죄어오는 느낌이야. Probably not. 기품이라는 건 원래 그런 것이랍니다. 익숙해진다면 오히려 다른 옷을 입을 때 허전해지곤 하죠. Oh. 히스클리프군. 이게 Yeah, I feel like you're missing the sense of uncomfort, I guess? Or discomfort? The massive gate alone feels downright intimidating. That's one big front door! 몇 지역에서는 대문의 크기로 신분을 드러내곤 한다. 이 정도 크기라면 상당한 재력가라고 볼 수 있다.
Is it also because they have their home alone on like a big mountain 이런 thing? 곳에 살았으면서 홍루 씨를 부자라고 그렇게 못 살게 굴었던 건가요? 히스클리프? Okay, is she? Listen, you're complaining about people not reading the pamphlets. He was just talking about being starved and treated like a dog. I don't think he partook in the wealth. 저는 아무렇지도 않답니다. 나는 갑자기 배신감까지 느껴지는데. 히스클리프군. 그대가 굉장히 낯설어 보이네만. 오늘따라. 헛소리는 집어치워. Oh. Some were teasing him, and some were genuinely surprised, but it didn't matter to Heathcliff. Every word he spat out was dripping with venomous spite. 부자는 내가 아니야. Yeah. Yeah. 난이 저택에 있었던 단 한순간도 풍요로웠던 적이 없었어. Mm-hmm. If they were just 그리고 listening. 이 저택도 단 한순간조차 날 받아들이지. 뭐야 이건? Lightning? 낙뢰다. 후방에 있는 숲 근방에 떨어진 것으로 보인다. That was so loud. 괜찮아요. 사람이 번개를 맞을 확률은 굉장히 희박하다고 했어요. Especially when we're right next to this big conductive fence. 가만 보면 번개는 불꽃놀이와도 닮아 있는 것 같소. I'm sure you're referring to just normal lightning doing lightning things as opposed to lightning striking a person. 비어있던 밤하늘을 순간의 Yeah. 순간으로 가득 So sorry. 채워주고 사라지지 That's a lot of 않는가. noise. 그 대신 자기가 가진 모든 걸 내보내서 모든 걸 불태워버리지. 놀이가 아니야. Pretty light. I could hear some forest critters fleeing, spooked by the thunderstrike. 저것 보시게. 저그마 다람쥐가 있네. Go Don, capture the squirrel. 집 근처에 We shall name him. 자연 친화적인 곳에 살고 계셨군요. 아. 동물원을 따로 만들 필요가 없겠어요. Samuel. 도시에서 정원이나 숲을 가진다는 것은 이러니 저러니 해도 엄청난 재력가라는 것은 틀림없지. There you go. 그렇네. 싱클레어네 집도 그러긴 했지. 다람쥐도 있고 Suppose it 뭐 was, huh? 몇몇 짐승들도 심심찮게 볼 수 있었지. 아주 가끔 가다가 기분이 걷잡을 수 없이 안 좋아져서 숲에 계속 처박혀 있을 때도 있었는데. 그럴 때마다 이 다람쥐군이 적잖은 친구가 되어주었겠어. No! The little squirrel that may once have been Heathcliff's tiny forest friend was immediately scorched down to a pile of ash the moment it crossed over into the manor's front gate. Oh. Oh. Oh, I see. The lightning is the security system. 번개가 보통 저런 식으로 치나? 휘어지기도 하고? 일반적인 Right. 상황에서 벌어지기에는 지극히 낮은 확률이군요. 내 과민 반응일 수도 있겠지만 아무리 봐도 번개가 정확히 저 다람쥐를 향해 치는 것 같았거든. So it did. 이런 위험천만한 곳에서 용케 살아남으셨네요, 히스클리프 씨. Impressed you even survived. 아니야, 미친. 나도 이런 벼락은 처음 봐. Alright, Heathcliff, ready to knock on the front gate now that we've seen a squirrel immediately get electrocuted upon passing through it? He stared blankly at the front gate of the manor. 문을 두들기는 건 오랜만이네. 한 번은 아무도 열어주지 않길래 몰래 저택에서 빠져나온 캐서린이 문을 열어줬어.
Right. 피를 맞아가면서. 그럼 지금도 마찬가지겠죠. I mean, it depends on what was said. 문을 두들기면 캐서린이 올 거라고? Allegedly. He got that kind of a sound out of the gate? God damn! 정말로 이렇게 될 줄은 몰랐는데요. 담을 넘어갈까요? 높이를 보아하니까 발목 접질러질 각오만 되어 있다면. What do you mean? What do you mean? Whose ankles are you breaking? You climb over the fence and then you climb down. Have you never climbed a fence before? 아니. Heathcliff was a whole bundle of anxiety before he knocked on the front gate, but perhaps this perceived slight reverted Heathcliff into his usual angry self. 여기는 내가 초대받은 저택이야. 담을 넘어간다면 아무 의미가 없어지는 거라고. 캐서린! 내가 왔어! 한 번 무시당했는데 다시 소리친다고. 캐서린! Let me in! Stop having the gate be closed! I have your paper. I have your postscript. Get now! Despite his efforts, not even a soul stirred beyond the front gate. None of us really believed that anyone would come out to greet him. But the front gate began to creak open, as though someone was answering his pleas. 보람이 있었죠? Hell yeah. Oh, 07, Mr. Squirrel. You had a good run. Man, I'm so glad I don't have to read all this. Color? Color? The heavy rain and the tempest only grew harsher the closer we got to the manor. 대문을 넘었는데 Nah! 사람은 코빼기도 보이지 않는군. Indeed. It's almost like they want the place to appear more ominous than it really is. The bumbling excitement of the sinners when they disembarked the bus had all but disappeared. A silent air of apprehension surrounded them as they gingerly took their hesitant steps toward the manor. 캐시, 잘 지냈어? 아니야. 캐서린, 오랜만이야. 아니야 이거. In the midst of this aura of uneasiness, only Heathcliff seemed to be preoccupied by something else. The rest of the sinners were... 네? 새였다. 정확히는 참새의 일종이었다. Did it just get electrocuted? 정문을 지났는데도 이 공격적인 낭르는 계속되는군. Oh yeah. 조금만 가까이 있었으면 저희도 같은 신세였을 거예요. We'll be fine! We have the invite! Lightning continued to blast the earth, as though it wouldn't be satisfied until it reduced every living thing in the manor grounds to a pile of 빨리 ashes. 걷자니 벼락 맞을 것 같고 천천히 걷자니 또 벼락을 맞을 것 같고. No, just keep a medium pace. 이동 속도와는 It 관련이 will not 없는 electrocute you if you're going at a 마치 medium 벼락 pace. 자체가 의지를 가지고 목표를 맞추려는 것처럼 보인다. Probably. Unless it just really hates the middle. 재수없는 것이 Which, I mean, to be fair, I dislike the middle. So maybe the lightning is in the same camp. In which case, yikes. 아, 어쩌면 이 집의 방어 시스템은 아닐까요? Thank you. 방어. 보안 장치를 말하는 것이요. 허가받지 Yes. 않고 이 저택 안에 들어오는 것한테만 번개가 내리치는 걸 수도요. That's our man. 더 정교하고 확실한 장치도 많았거든요.
Lasers? 크기가 커다란 저택일수록 더 효과적인 Larger banners 보안장치들을 설치하곤 하니까요. Lasers. 집에서도 보안 장치에 대한 이야기가 저녁 식사 이야기거리로 올라오곤 했던 것 같아요. 말이 안 되는 건 아니네요. 그렇다고 이런 사고방식이 이해된다는 건 아니지만 LCCB 팀이 접근하지 못했다던 보안책이란 것이 혹여... 네. 하지만 저희는 초대장이 있잖아요. 안심하고 걸어도 될 것 같다는 소리예요. Yep. Already, I'm already there, bro. I'm already there. Is that really all this is? Is this just one of those normal security measures that every rich family supposedly has? No! 하지만 조금 신기하긴 하네요. 날씨를 조정하는 It is not, 시스템은 but 비효율적일 man, 정도로 if 어마어마한 only there was a 기능이 들어간다고 reality-altering 직접 stick 본 적은 inside of this 없었거든요. manor that could make use of, that they could make use of to. Oh, also apparently there is tech for it, but that is definitely a red herring. I remained silent because I didn't want to concern the sinners with something I wasn't sure about. But the closer we got to the manor, the more confident I became that something was off. That this extremely abnormal weather isn't the work of some security system. This absolutely has something to do with a golden bow! We did it! We got there! But this golden bow feels different from the ones we've encountered before because it's actively in use? Question mark? It's a bit more chaotic? 이 꽃은 색깔이 있네요. Yay! They could pay to color their flowers. Sinclair was right. The manor's garden was lightly littered with flowers. They were the only thing of color in this dreary sight. 이 꽃 이름이 뭘까요? Alright, hold up, I got this. These are called... Murder Death Chrysanthebuds. 혹시 말이야. 돈을 지불한다면 꽃에도 색을 되찾게 할 수 있는 건가? Yes. 그렇습니다. 그렇다는 것은 이 집안의 인물은 꽃을 무척이나 사랑했던 것이겠구려. I mean, of course, who doesn't love the Murder Death Chrysanthebuds? 곧 시들어버릴 꽃에도 색을 넣을 정도라니. 혹은 어마어마한 갑부이거나. What gave it away? Heathcliff quietly gazed at the patches of violent flowers. They were waging war with each other. As Yi-song mused out loud. 틀렸어. 꽃을 무척이나 사랑했던 것은 아니었을 거야. 그 마음이 꽃까지 들어갈 정도로 넓고 따뜻하진 않았으니까. So you mean to tell me that the Murder Death Chrysanthebuds are being colored by the bow? Or something? I mean, I don't doubt that it could. Or it's just to keep appearances. Heathcliff appeared so doleful that I felt as though he had built a tall, opaque wall between himself and the world. I could not bring myself to ask further. Did not tell us the name of those flowers. 아이고, 어서 오세요. Someone hurriedly runs this way from the manor's front door, holding a lantern. 날씨가 참 말썽이죠. 하긴 티사는 Oh, hey! 워더링 하이츠는 화창한 적이 드물지만요. You're a purchasable announcer. 오랜만이야, 넬리. 세상에 히스클리프? 정말 너구나. Yeah. He's a wealthy bus owner now. He owns buses. 네가 그렇게 떠난 후에 어떻게 살았는지 정말. 아휴, 밥은 제대로 먹고 다니는지 어디서 맞고 다니진 않는지. Question mark?
Buoyed by a what? 우리가 그동안 소식을 얼마나 궁금해했는데. I'm sure you have. 자, 들어와. This Nellie regarded us with a curious look, as though she didn't quite understand what we were supposed to be. 설마 여러분은 우리 히스클리프의 친구분들인가요? Friends? Sure. 네, 뭐 친구 해도 되는 건가요? 친구의 범위를 어디까지로 인식하고 있을지에 따라 답변이 다르다. Thank you, Mersault. 그럼 죽을 뻔한 모험을 몇 번이나 겪은 Yeah! 소중한 친구들이지. Multiple fires. 히스클리프의 소중한 친구들이 곧 있으면 비에 쫄딱 맞아서 얼어 죽을지도 모르겠고. Yeah, yeah, tell her, Otis. Tell her. 비행분들이 오셨네요. 아이고, 내 정신 좀 봐. 얼른 들어오세요, 얼른. 저택은 따뜻할 거예요. The interiors of Wuthering Heights are rather dark, yet 정말 color. Color. 있어. Hold up, be right back. I have to bring my color back. I gotta get my color back. Just a second. Very important. Aw, yeah, it's good to be back. This manor doth have color. Its hue appeared a tad faded from its original vibrancy, but there was color in this manor. 말했잖아. 저택에서는 색이 보였다고. I actually don't remember that. 이것도 뭐 돈을 내서 가져온 거지만. Yeah, because then if you receive color for a building, you can see color in the building. But I reckon if you bought color for a patch of land, you wouldn't be able to see color of the people on it. 저택에 걸린 이 랜턴들이 있으면 색을 돌려받을 수 있다던가. Oh? 본래의 색을 밝혀주는 랜턴이구려. 꽤 값진 기구일 텐데. 그래도 완전한 색을 Ah, 돌려받지 못해. I see. So yeah. Okay, yeah, that would do it. That would do it because then the lanterns are separate from the sepia stuff somehow. And then yeah, because then you get the original. Yeah, okay. Same principle, just tied to the lighting itself, not the building. Okay. 그런데 캐시는 어디? 히스클리프, 지금까지 어떻게 지낸 거야? 응? 잠은 어디서 자고? 밥은 잘 먹고 다닌 거 맞아? 좀 야윈 것 같은데. He died. 나는 Wealthy business owner. 그래도 너무 늦지 않아서 다행이야. 다들 널 기다리고 있었거든. 다들? 그러고 보니 옷차림이 못 본 사이에 달라지고 아주 멀끔한 신사가 됐네. 친구들도 많이 생겼고. Uh-huh. Yeah, you bet. 12 of them. 그래? 그럼 멀리서 보면 하나도 못 알아보겠다. Well, I was talking so fast that Heathcliff wasn't spared even a second to get in a single word. I mean, that's good. Makes conversation easy. 정확히 어떤 사이지?
우린 그의 소중한 친구이자 동료이며 전우들이라 어떤 사이인지가 무척이나 궁금하군. As she death stares at her. Otis, who is conspicuously scanning the interiors of the manor, suddenly asked Nellie the most transparently suspicious question that I've ever heard. 아, 나는 말이지. 히스클리프의 이를테면 보모라고 해야 했나? Oh? 보모요? 코 흘리고 있으면 닦아주고 옷 갈아입혀주고 하는 보모요? 밥을 먹기 거부할 때는 밥을 떠먹여주기도 하고요. 아이 넬리, 그런 식으로 소개하지 마. 보모라고 하기에는 조금 달랐잖아. 우린 어렸을 때부터 서로를 알고 지냈어. 그리고 난 넬리를 하인처럼 부리거나 보모처럼 따르진 않았거든. 그리고 지금은 엄연히 치프 버틀러라고. 내 말 한마디에 군기가 바짝 드는 버틀러들이 얼마나 많은데. Oh? 뭐 Soldier butlers? 네가 제일 일을 빠릿하게 잘했으니까. Foreshadowing. 그런데 나 슬슬 인내심이 금방이라도 끊어질 것 같아서 말이야. Heathcliff must have wanted so badly to ask her where Kathy was. 연애는 언제 시작이야? Instead, he hid his true question behind a mask of aloofness. But Nellie's expression became somewhat odd upon hearing Heathcliff's query. 연회는 어이, 그 막내네 새끼 오긴 하는 거야 뭐야? What? It was a ruse? 사람을 불러 모아놓고 사라지면 어쩌자는 거지? 언제까지 이 꼴보기 싫은 얼굴들을 마주보고 있어야 하냐고? There was a furious voice echoing from down the hall. 넬리, 잠깐. 방금 그 목소리. 아이 참, 안 그래도 막 왔어요. It certainly sounds like he just arrived. Like an hour ago. 히스클리프 들어가자. 모두가 널 기다리고 있다고 했잖아. I've been waiting very patiently while I was banging on the gate like I normally do. Heathcliff bit his lips anxiously. 파티를 하는 듯한 분위기는 확실히 아닌 것 같은데. Yeah. 네. 그때 크루즈 파티나 이곳에서나 One day we'll have a real party. 아무리 감추려고 해도 말이죠. 공간에서부터 나오는 음침한 분위기는 숨길 수가 없더라고요. 평소에도 활기찼던 저택은 아닌 듯하다. I mean, it's T-Corp. 오로지 손님 맞이를 위한 They don't know what fun is. They took it with the colors. 보수가 필요한 부분이 보인다. 또한 즐거운 파티를 기대했던 건 아니지만 마음이 제법 슬프네. Don Quixote English is the best. We love Don Quixote English. Followed Don Quixote to the halls. She appeared terribly disappointed. Same, honestly. Oh, hey, it's a warm reception. I'm sure this will be fine. 잠깐만, 천천히. It is a warm reception, after all. Two people sat by a dying hearth, surrounded by their respective posse. It was quite apparent from the way they sat opposite to one another that their relationship was far from amicable. On one end was a group of people dressed in mysterious masks, surrounding a jumpy-looking man who looked like he was one little nudge away from hollering foul insults at everyone. On the other end was a group of people dressed in identical uniforms. Sinclair told me that they were wearing the outfit that most manor employees wear. Oh, wow! To each other. One of them stood out, as he was the only one among them in a black suit. He appeared somewhat uncomfortable. It seemed as though he was in a great deal of
pain merely by being here. He's probably the one that was calling out then, presumably, huh? And between the two groups were Don Quixote. Please understand, she loves fixers. Don, can you please stop causing earthquakes? We'll have time to ask for autographs later. Alright? I had to coax Don Quixote, who was practically quivering from immediately running to them for signatures. Because we had unintentionally become the center of attention from the entire room. The center of a very negative attention. Hey now. But look at him, he looks so good. 뻔뻔하게 들어오는 꼬락서니 좀 보라지. 우리 마님이 보신다면 얼마나 기겁하실까. 어우, 조세핀 그만 좀 해. 신경 쓰지 마, 아이스클리프. 이 광경을 보시면 뒤집어지실 거야. 이 신성한 머더링 하이츠를 불황자들이 점령하고 있다니 기가 찰 노릇이지. 아하. I don't think she's well. There was an old woman in the room who's muttering some choice words at us while staring with eyes full of hatred. 역시 망나니 자식답게 제일 늦게 minus the rabbit. 기어들어오시는구만. 무슨 자신감으로 이곳을? Well, at least I assume this is Dead Rabbit. Oh. I don't know. They mentioned the masks. So the thing. 조용히 하십시오, 힌들리. 히스클리프, 정말 돌아올 줄은 몰랐는데. But I got an invitation, bitch. 못한 건가? 아직도? It was clear that the two had both been acquainted with Heathcliff for a while now. But the nature of that acquaintance was more of a long-standing hatred, stemming from the deep history of contention they shared. One of the two was hardly hiding his hatred, allowing it to fully seize control of his words and actions. But the other one's hatred had sunk deep into his heart, boiling and writhing underneath. 내가 뭐 성대한 환영 같은 걸 기대하고 이 저택에 돌아온 건 아니지만 적어도 너희들 면상이나 보려고 온 건 아니야. 그 말대로 난 알맹이는 변하지 않았거든. Oh hell yeah, tell him. Heathcliff shoots back with just as much vitriol, as though he was always used to this kind of scorn and humiliation. Don't got any words? He knows he's standing up for himself. What are you gonna do about it? I mean, I guess he always stood up for himself, because, you know, whatever. The man in the black suit turns away, as though it would degrade him to even entertain him with an answer. But this man they called Hindley. Jumped up from his seat, his face turning bright red from anger. 뭐라도 쑤셔볼 심산인가 본데. 어이 너네. Wow. 이 자식 정신 좀 차리게 두들겨 패라. 어디 한쪽을 부러뜨리게. I'm sorry, are we actually fighting right now? 아무 말 말고 해. 그 보스라는 놈과 너희들을 고용한 건 나야. 그래봤자 어디서 굴러 들어온 개 뼈다구보다 못한 놈들일 거다. 개 뼈? 저자가 무엇 하는 것이오? 그냥 신나게 두들겨 맞고 싶다는 소리죠. 뭐 그렇게 원하신다면요. Okay, we're actually doing this. Okay, I mean, we knew that there was a combat. Yeah, fair enough. No. Oh, well. I
guess I could have dodged. But whatever, I believe. 왜 안에 갇혀 죽어라. 힘 조절이. I shouldn't have believed. No. 오자 터뜨려주지. Either way, with the power of tremor, anything is possible. 목을 내놓고 있도록. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 직접 발견. 목을 내놓고 Seems 있도록. good to me. The win rate button will not lead us astray. I trust the win rate button with my life. Personally, I think since I'm using the Dead Rabbit boss ID, I should just win the fight immediately. Because I am the boss. I looked away. I didn't get a good chance to look at the spin. 후드려 패주지. 파괴 완료. 이쪽에서 얼얼하지? 정신 못 차릴 거야. More bludgeoning. 내놓고 있도록. That's what I'm here for. 이쪽에서 That's what it's all about. 이쪽에서 찢어 놓아주마. 보여준 판인가 토끼는 보일 거다. Alright, here we go. 정신 못 차릴 거야. 파괴 완료. It's so weird. I don't really get it. Same, bro. 좋아. 이제 살을 발라 뼈다구 너 만들어주지. That would be impressive. Casual yet powerful voice booms across the hall, immediately breaking the tension in the room. 잠깐 물 좀 마시라고 갔다 온 동안 무슨 난장판이 벌어진 거야? What's up, bro? 저택은 또 빌어먹게도 넓어서 차라리 우물에서 물을 길어오는 게 나을 뻔했네. So that's their boss. 걸음걸이나 한눈에 느껴지는 기색으로 보아 전투에 꽤나 능숙한 경험이 있는 자 같습니다. Also, he's bigger. 아침 잘 왔다. 이 잡졸들은 영 시원찮아. 이런 시정잡배 같은 놈들한테나 얻어맞아서 주저앉고 있었다니까. We're not a bunch of no-name hooligans. We're the passerbys of justice. 본때를 보여줘. 내가 아무래도 부하들 교육을 잘못했나 보네. Oh, we're still gonna. The boss confidently strode toward Heathcliff. Then, did you slap him? Give him a playful smack on the back of his head. 오랜만에 고향에 왔으면 말이야. 제일 먼저 형님한테 째깍째깍 인사를 박았어야지. Right. Huh? 너희 뭐냐? 얼른 예의 갖춰서 인사 박아라. 뭐야? 설마? The man waded past both the aftermath of the brawl and the heavy tension that filled the manor like he was out on a stroll. He just walked into the middle of it all, then put his arm around Heathcliff's shoulder. It was the kind of friendly gesture that that only someone who's known Heathcliff for a long, long time could do.
Gang buddies. Let's go. 끝장났어. Yeah, we're getting them bronze tickets. 죄를 떨 필요도, 개소리는 꿈을 꾸고 슬픔에 빠질 필요도 없지. 전부. Is it finally time? Yeah, shit. Yeah, my throat's been feeling a little bit weird. 그래 임마. Yeah. 네가 조직을 얼마나 오랫동안 떠나 있었으면 그 악명 높은 미친 토끼 새끼를 알아보는 놈들이 하나도 없냐? Wow. 미친 토끼 새끼? 저놈이랑 옛날부터 아는 사이였냐? 왜 미리 얘기를 안 했지? Because it never came up. Shrug. 그거 뭐 옛날에 끈끈하고 땀내 나는 이야기까지 듣고 싶어 하실 줄은 몰랐었어. True. 형님은 왜 이놈이랑 아니 그것보다 그럼 이 가면 모양 토끼기? 데드래비츠? 거래가 좀 많이 변했지? 오! 한쪽 어깨에 대충 두른 스카프와 외상으로 마신 맥주 한 병만 있었으면 그 망할 아담 패밀리들 따윈 아무것도 아니었지. Yep. 네 별명으로 이름이 붙은 맥주도 있었잖아. 그지만 몇 주 전에 문 닫았어. 요새 흉흉한 소문 때문에 길거리에 나다니는 사람이 있어야 말이지. 나 진짜 말이 Damn. 돼? I wanted the Heathcliff beer. 어? 늑대 몰락 펍이 망했다고? 나만 아는 이야기를 해버렸네. 뭐 소개를 해주자면 이쪽은 옛날에 내가 몸담았던 조직이었어. 야, 동료들인가? 호련히 사라지더니만 멀끔한 회사에 취직이라도 했냐? 뭐 어쩌다 보니. 그 아들도 많이 생겼네. 걸어다니는 시계도 생기고. 아이씨, 실수했는데. They're gonna walk a timepiece with you. It got so much time. I mean, true, actually. Shut it. Lackeys. Ishmael glared at Heathcliff with a look that could kill, but she decided to hold her silence and merely shook her head in disbelief. She probably decided that it was not worth the trouble. 그런데 왜 이런 가면을 쓰고 다니게 된 거야, 형님? 왜? 이상하냐? 유행이라는 거는 매일 바뀌는 거야. 어깨에 토끼가 그려진 스카프를 매던 시기는 Aw, man. But the scarves are so cool! 그런 거야? 내가 보기엔 좀... 당연히 아니지. 우리 데드래비츠가 어디 샌님들처럼 유행 따라갔던 허접한 조직은 아니잖아. Wait. What? 정말 한 번도 돌아온 적이 없구나. Nope. 이 저택을 그리고 데드래비츠까지 떠나고 나서 적어도 성공해서 내 발로 돌아오기 전까진 다시는 어설픈 발걸음조차 하지 않겠다고 결심했거든. 하긴 너는 우리랑 어울리고 있었을 때도 이것을 혐오스러워했지. And now look at him. He's so successful. Not even death can hold him down. 있었냐, 히스클리프. 우린 이제 뒷골목에서나 쏘다니던 갱단들이랑은 드디어 우리도 출세라는 걸 한 것이랄까? 약지 출신이었던 자가 우릴 눈여겨봤거든. 덕분에 이젠 몸집도 더 불어났고 꽤 잘 나가는 조직이 되었지. Right. 약지? 손가락 중 하나? 약지 중에서도 야수파 출신인가? 이런 시시껄렁한 동물 가면을 씌우는 건 그놈들뿐이지. Real shoe, please. 그럼 형님이 그래 임마. 데드래비츠 최고 보스가 되셨다. 형님, 우리가 마시던 맥주가 3병이 넘어갈 때마다 중얼거리던 말이 있었어. 기억나? 썩어가는 밀로 만든 싸구려 맥주였어, 히스클리프. 기억나는 건 다음날에 깨질 것 같은 두통과 텅 빈 주머니였지. Hell
Hell yeah, that's like good stuff. Maybe I don't know. Is that good? 신참내기였다 하더라도 어디서 얻어맞고 오면 자신이 맞은 것처럼 아프고 화가 난다고 했었지. 난 형님이 언젠간 정말 잘 될 거라고 생각했어. 뭐? 내가 술만 들어가면 폼 있는 말을 곧잘 짓거리곤 했지. What a guy. 역시 매추 형님이 맞구나. 가면을 쓰고 있어서 그런지 다른 사람이 된 줄 알았어. 보고 있으니까 기가 차지. Camaraderie, disgusting. I hate this. 감동적인 재회에 찬물을 끼얹게 되어서 무척이나 송구스럽습니다. As you should be. Now scurry off. 결국 니놈이 길거리를 돌아다니면서 거렁뱅이 짓거리나 하면서 몇 년을 보내는 동안 매트 이자는 출세했다는 거지. 동시에 지금은 내 경호인이기도 하고 말이야. 니놈같이 이름도 알려지지 않은 싸구려 양아치들이 모인 집단이 아니라. I could think of more than a few sinners who would have gotten angry enough to brandish their weapons at such an insult. But they all seem to remember that responding to such insults with violence only begot pointless turmoil. So instead, they all began sighing heavily in an attempt to vent some of their pent-up anger. 흔들리. 아직도 나를 마구 짓밟고 조롱하고 개처럼 부려먹어도 되는 그 시절 겨울인 줄로 아는 것 같은데. Yeah? 물론 옛날엔 힘들리. 네 놈의 그 더러운 말을 내뱉는 혓바닥을 잘라버리는 상상을 수도 없이 했었지. 하지만 Heathcliff glanced briefly in our direction. 나 같은 놈도 어딘가에 속해서 여기저기 돌아다니고 다른 놈들 보면서 배워가는 게 있어서 말이야. 지금은 그냥 불쌍하네. Yo! He's not mad! He's just disappointed! The classic! 네 놈은 하나도 안 변한 것 같아서. 그리고 너 꼬라지가 그게 뭐냐? 길거리를 떠돌다가 기어들어온 건 뭐? 이 건방진 놈이! 아까부터 욕지거리만 퍼붓고 있긴 하지만 저자 뭐라고 하고 싶은 마음조차도 들지 않는 건. 야, 너 일주일 동안 거울 한 번이라도 보긴 한 거냐? 차마 눈 뜨고는 못 봐줄 정도인데 힘들리. Of course, we had no way of knowing what Hindley looked like in the past, but we could pretty easily tell that he was far from the most stable person in the room. 이 새끼가! 핸들리 씨, 진정하고 소파에 앉지 그래? Yeah, why don't you go take a seat? 모자라는 바람에 그 푹신해 보이는 가죽 Yeah. 소파에도 못 앉고 있는데 말이야. True. And maybe leave the talking to the big boys, hmm? Hindley grumbled for a moment before slumping down on his sofa, crossing his arms and making a pouty face. Even that simple action was stumbling and pathetic. 뻔하네. 술에 먹힌 거야. 그것도 어마어마하게 크고 독한 술통. 배에서 몇 번 본 적 있어요. 그러다가 헤어나오지 못하면 그냥 호수에 빠지는 거죠. 흔적도 없이. 뭐 일단은 내 쿠용주니까. Alcoholism. 사정이 있어서 핸들리 씨와 같이 일하는 중이야. 서자의 부탁으로 저택까지 오게 됐지. 부탁? 애초에 이 자리는 캐서린이 주최한 연회잖아. 그런데 무슨 부탁을 할 게 있다는 건데? Well, you see, it's actually exactly about Kathy. We're here to kill her. 연회? 시간이 지나도 변하지 않는 게 여기 하나임. 그 아둔하고 쓸모없는 이놈의 대가리 말이야. 인들리, 제발 그만하게 부탁이니. 내 저택에서 그런 지저분한 말이나 듣고 싶지 않아.
네 저택이 아니라 내 저택이 달린 듯. 내 저택! Is that what's happening? Is this a fight for ownership? 네가 가짜는 농락으로 훔쳐간 내 저택. 우리 아버지가 내게 물려주신 고귀하고 명망 높은 이 워더링 하이츠를 니놈의 그 에드가라는 잘난 가문에서 내어주신 저택만으로는 모자랐던 거냐? 에드가 가문? 소리 지르고 때를 써서 물건을 뺏어갈 나이는 이제 지났네. Cough. 금방이라도 숨이 넘어갈 것 같은 새끼 주제에 어딨어? 힌들리 씨, 물러나십시오. 개만도 못한 충성심을 가진 놈들. 몇 년 전까지 너희들이 받들던 주인은 나였다. 기억은 나냐? 그만하세요, 힌들리님. 힌들리 언쇼 쪽에 남아있는 버틀러들은 이제 없다는 거 아시잖아요. 자, 너희들도 이 자리에서 더 이상 소란을 일으키고 싶은 건 아니겠지? I disagree. We want war. Made war. 알겠습니다, 넬리님. After a brief silence, Heathcliff finally brought up the question he'd been stewing on for so long. 캐서린은 어디 있는 거야, 넬리? 알잖아, 캐서린은 시끄러운 걸 못 견뎌 있어. 이렇게 많은 손님이 자기 집 한복판에서 소리라도 지른다면. 그랬지. Yeah. 나 아까부터 캐서린의 기분에 상하게 하고 싶지 않아서 계속 목소리를 낮추고 있단 말이야. 슬슬 참기 어렵다고. There was a look of unfathomable, immeasurable grief on both Linton and Nellie. Hindley was absent-mindedly mumbling for some foul language at the ceiling, and Heathcliff probably sensed from this ineffably dark and ominous silence that something was terribly wrong. It was setting in for us as well. After all we've been through in this journey, this kind of silence was all too familiar. 캐서린은 대체 왜 안 나오고 있는 건데? 표정은 왜들 다 그따위고? 미안, 히스클리프. 나는... Yeah? 미안하다는 말을 왜 하냐고? I don't know if we get to meet Catherine. 나는 이 분위기의 배경이 되는 사실을 유추할 수 있다. 그러므로 통상적인 표현으로서 너에게 지금 매우 유감이라는 말을 전할 수밖에 없다. 아니, 알아듣게 얘기해봐 좀. 이걸 너에게 어떻게 전해야 할지. 캐서린 아가씨는 여기 없어. 여기 없다는 게 어떤? 캐서린은 죽었다. Yeah. Well, damn. The only time we might get to see her is during Golden Bow time. Butlers. Linton looked up at Heathcliff. His eyes were bloodshot. 자네 말대로 얼굴 보는 것도 불쾌하기만 했던 우리가 이곳에 왜 다 모여 있다고 생각하는 건가? 무슨 미친 소리를. 자. Oh, hi. Fixers of the Olfie Association, who have remained silent throughout this entire commotion, suddenly spoke up. 약속한 시간이 다 되었습니다. 고인, 캐서린님의 혈연인 힌들리 언쇼 씨, 고인 캐서린의 남편이었던 린튼 에드가 씨, 마지막으로 유언에서 언급되었던 히스클리프 씨. 이렇게 모두가 한 자리에 모였으니 집행을 시작할 조건이 충족되었습니다.
이제 의뢰자 캐서리님의 유언 집행을 시작하도록 하겠습니다. 우리는 What the fuck is this? 엄숙한 장례식에서 고인의 바람대로 캐서리님이 소유한 저택에서 유언장을 낭독 후 잠깐만. Yeah, tell him. 너 나불거리지 말고 잠깐 멈춰봐. 누구의 장례식이라고? 그리고 누구의 남편이라는 거야? The man they called Linton rose from his seat for the first time since we arrived here. 네가 말도 없이 이곳에서 사라진 뒤 캐서린은 곧바로 내게 왔다. 우리는 부부였어. 매일매일 행복하고 수많은 날들을 보냈지. 그녀가 숨을 거두는 마지막 날까지. Wow. 개소리 하지 마. 난 이 저택에 발걸음을 한 순간부터 캐서린이 날 부르는 소리를 들었어. 그녀가 이 저택에 있다는 걸 느낄 수 있었단 말이야. 그런데 무슨 말도 안 되는 소리 하는 거야? 이 개자식들이 작정하고 꾸민 일이 분명해. 그렇지 않고서 이렇게. He paused for a moment, struggling to find the words. No shit! I don't even know how to begin. Like, what was the game plan here? Of course he's not gonna take it well. He cares for Catherine deeply, clearly, and you just lie to him? Like, oh yeah, you're gonna get a chance to interact with Catherine against me. Catherine, we should totally talk, have a good time. I'm inviting you to this thing. Oh, also I'm dead. Like, what? 그녀의 시체라도 갖다 놔. 그래야 좀 믿어볼 신용이라도 할 테니까. 못 봐주겠군. 장례식에서 고인에 대한 최소한의 예의를 갖추고 애도는 못할 망정. 히스클리프, 네 기분은 알겠으니까 진정하고 자리야. Do you? I don't think you do. Whoever wrote that letter? Whoever sent that? 와! 누구 마음대로 죽었다는 거야. 캐시를 보기 전까지는. 경고합니다. 지속적인 유언 집행 방해가 이어질 시 무력을 사용해서라도 유언 집행을 진행할 수밖에 없습니다. 닥쳐! 아무것도 모르는 새끼가 멋대로 짓거리지 말라고! Heathcliff was gasping. The sheer momentousness of the emotion overwhelmed him. It looked as though he was about to lunge at anyone who even dared to get close. I could hardly tell whether it was sorrow or wrath that came over him. Why not both? 히스클리프, 너야말로 거울을 좀 보지. Oh my fucking god. 거울이 말이 아니야. Yeah, you look at this fucking mess of a guy. He's all upset and shit. 역시 태생부터 글러먹은 새끼는 아무리 그럴듯한 옷을 주워 입어도 결국 티가 나긴 마련이거든. 그리고 Provocation? 장례식 절차 That's what you call this? 싫든 곧 캐서린의 시체를 볼 수 있을 테니 너무 재촉하지 말라고. 날 이런 꼴로 만들어 놓고 얼마나 편안하게 눈을 감고 있는지. 힌들리님, 히스클리프님, 두 분 다 지금 당장 자리에 앉아주실 것을 명령합니다. 관리자나리, 우리가 어쩌면 좋겠는가? 웨어피 협회 나리들은 계약 불이행에 관해선 필요에 따라 처형까지 할 수 있는 사람들이란 말이오. 본인은 히스클리프 군이 처형당하는 것도 싫고 웨어피 협회 나리들이랑 싸우는 것도 싫소. Yes. That's our Dawn. I agree with Don Quixote. There is no need for us to get involved in an unnecessary conflict, but I don't think Heathcliff's gonna listen to us. I don't even know if there's anyone who can talk Heathcliff down when he's that agitated. 여기까지입니다.
We had no choice but to watch as fixers of the Off Association, or the Ophi Association, struck Heathcliff with their weapons. He fell to his knees with a painful cry. 말씀하시오. 그 이상 아니다. 그럼에도 말씀하시오. 이상하군. 너희 그대로 멈춰. Is it the fact that it's just so horribly fucked? 이자를 대신에 할 말이 있으십니까? 라고 말할 뻔했지만 그냥 가만히 있는 게 좋을 거라고 마음을 바꿨습니다. 그렇지? 뭘 하는 거지, 벌량? 요슈, 같은 수갑제가 눈앞에서 그렇게 얻어맞은 것에 대해서 충분히 분노할 만하다고 생각해. 하지만 당신까지 나서버리면 걷잡을 수 없이 커져버릴 거라고. 일이. I didn't know you cared so much about Heathcliff, Yoshu. Sinclair? Ryoshu flicked her cigarette indifferently, as though she was no longer interested. No comment. Ah, there we go. 개자식들이 좋아, 한꺼번에 덤비든가. Heathcliff stumbled to his feet with the club in his hand, glaring at everyone that stood before him. 최초 대응만으로 협조하지 않으시는 겁니까? 1분 내로 무기를 내려놓지 않을 경우 그 다음 절차를 이행하겠습니다. 절차고 나버리고 그녀를 보여주지 않으면 여기서 너희도 나랑 같이 뒤지는 거야. Heathcliff! 뭐라 시계 대가리! 지금 회사가 규칙이고 알 바냐? 빨리 생각하지 마. 전 아무 말도 못 하겠어요. 눈앞에서 소중한 사람이 죽었다는 걸 Welcome in, 알게 Dima. 되면 I cannot read that, unfortunately. 아무것도 안 보여요. 들리지도 않고요. 있지, 히스. That's our Sinclair. 지금 엄청 화나고 답답한 건 알겠어. 하지만 이대로 가면 우리는 닥쳐! 다 입 다물고 건들지 마. 집박살나고 싶은 게 아니라면. 히스클리프, 한숨 자고 일어나자. 방금 Let's go, Neller! 히스클리프를 눕힌 거야? 게다가 꿀밤 한 방으로? 호흡은 정상적이다. 뒤통수에 위치한 맥에 정확한 충격을 줘서 의식을 잠시 잃게 한 것 같군. 전혀 군더더기 없는 동작이었어요. 익숙한 움직임이라고 해야겠죠? 마치 저희 히스클리프군이 한 번에 You heckin' bet he 그 has. 기술은 가지고 있어야 진정한 버틀러라고 할 수 있죠. 아이가 안 잔다고 20시간 동안 고집 부리면 누군가는 재워야 하지 않겠어요? 난 바로 눕자마자 꿈나라로 갈 수 있네. 정말로. 자인은 아니더라도 무기를 놓았고 진정된 것을 확인하였으니 잠시 진정 시간을 10분 정도 가진 뒤 이후 계속 진행하겠습니다. Thanks, guys. 저 넬리님? 넬리님이라니 편하게 넬리라고 불러주세요. 렌튼이라는 분이 데려오신 저 고용인 분들은 한때 이 저택에서 일하셨던 분들인 거죠? 맞아요. 캐서린 아가씨를 따라서 저랑 같이 따라온 언쇼가 버틀러들이 몇몇 있죠. 물론 린토님이 부리는 버틀러들은 원래 있던 에드가 가문 버틀러들이 대다수긴 하지만요. 그럼 린튼 씨가 명령만 내린다면 넬리님도 저희를
Panic. 그게 무슨 말도 안 되는. 저는 캐서린님의 직속 버틀러였어요. 린튼 도련님이 아무리 제 바지가랑이를 붙잡고 애걸복걸해도 제가 린튼 도련님의 편만 들 수는 없다는 That's 거죠. nice to know. 저희 근데 버틀러가 정확히 어떤 집단이야? 버틀러? 말하자면 말이요. 그들은 집 구석이나 처박혀 주인에게 목줄 잡힌 개들. 누구보다 믿음직스럽고 충직한 분들이랄까요? 가문의 해결사들이요. Yes. Oh, wait. Whoa. Oh. 정말 잘 알아들었어. 다들 훌륭한 정리 고맙다. 어? Well, I'm glad that I'm not the only one out of the loop for once. 그래도 버틀러에 대해 곧바로 아시는 분도 있네요. 조금은 생소한 개념이라 버틀러 조직 자체를 모르는 분들도 많거든요. Oh. I mean, if you say so, lady. 돈 좀 있는 집에서 났을 테니 보통은 알기 힘들겠지. 아니면 돈 좀 있는 집에 고용되어야만 하는 입장이거나. I mean, no choice, or I mean, it could just be a nice way to make a living. You know? 우리 중에 해결사를 좀 많이 좋아하는 자가 있어서. 그렇군요. Yeah. 우리 히스클리프가 참 총명한 친구들을 도왔네요. Something about this pains me. 넬리군. 내 버스로 다시 돌아간다면 꼭 구하려다 포기해버렸었던 버틀러 피규어를 구해 책장 제일 앞에 세워두리다. Just tall and proud. Don Quixote's eyes were practically exploding with joy at having her fixer obsession positively acknowledged and accepted for once. 버틀러들은 말이요, 일반 해결사들과는 조금 다른 해결사들이요. Also, I'm sorry. What was that? Can you run that by me again? 버틀러들은 말이요, 일반 해결사들과는 조금 다른 해결사들이요. Yep, that's our Dawn. 보통 해결사라 하면 협회나 사무소에 소속되어 그때마다 다른 의뢰를 받고 있다만 이들은 다르지. Okay. 바로 가문이나 저택에 소속이 되어 일관되고 장기적인 해결사 활동을 한다는 점. 물론 Right. 다른 해결사들처럼 한 사람만을 위해 고용되기도 한다오. So has a lot of jobs and more eternal servitude. 가사와 전투, 돌봄까지 다양한 분야를 도맡는 점도요. But of course. 갖가지 소양을 필요로 하는 아주 힘들고 드문 해결사 직종이랍니다. 그런데 버틀러를 고용하는 건 대단히 어마어마하게 Yeah. 비싸다는 걸로 알고 있네만. I mean, you know, you're basically just paying for Master Chief, but a butler. it's a little bit. I mean, maybe not Master Chief exactly, but you know. I mean, I guess I could have just said fixer, but a butler, but you know, it's just not the same. 고생은 많이 하지만 고용기간 갱신 때마다 어마어마한 보수와 함께 연금과 같은 안정적인 보수까지 보장됩니다. 명망 높은 해결사분 중엔 협회에서 은퇴를 하고 버틀러로 전향하시는 분들도 종종 있죠. Yeah, that checks. 저는 캐서린 아가씨 가문의 버틀러였고 린튼 도련님과 결혼하시면서 에드가 가문의 버틀러들과 섞이게 되었지만 아주 평화로운 협의를 통해 제가 버틀러들의 대장격인 치프 버틀러가 되었답니다. 그렇구만. 말만 들어도 They 정말. having John Wick as a butler or something. Yeah, true. John Wick's a pretty good one. I mean, honestly, he'd be pretty good, right? Because like all I'm saying, man, he's all about his guns, and you already know you know he's got a few kitchen guns lying around.
That kitchen's gonna be spotless. Which is to say, it's not going to have any spots. 그러고 보니 이 히스클리프 군도 할 때가 있었다니 상상이 가지 않는군. 어렸을 때는 어떤 아이였는가? 제가 치프 버튼까지 될 수 있었던데 큰 이유를 차지하던 금쪽 같은 아이였달까요? 참 사랑스러운 아이였어요. 사랑스러운? 그렇구려. Fascinating. how book. Fine. There's been 3. Oh, it's just there's so much. There's so much. It just keeps going. It's such a peaceful interaction. So peaceful. You okay, Heathcliff? You remember what you're so mad about? You remember how they were all like, oh man, the person you came here for is dead. And now you were all like, I'm gonna bludgeon all of you with my bat. And also, if anyone tries to touch me and stop me, I'll kill them. You remember that? Do you remember that? 넬리가 옛날에 말했던 꿈나라로 보내버리는 비장의 방법. 오랜만이네. 정말 미안해, 히스클리프. 오랜만에 만난 너에게 꿈밤만큼은 쓰고 싶지 않았는데. The sleepy's back. 정말 이거냐? 캐서린이 정말 죽었어? 그리고 캐서린 아가씨의 유언장엔 네 이름이 적혀 있었어, 히스클리프. 유언 들어봐야 하지 않을까요? 뭐라고? Heathcliff, I offer you all of my emotional baggage. May it torment you for the rest of your days. Heathcliff sat down wordlessly. 그런데 이 저택이 캐서린님의 소유였나요? Presumably. 원래는 힌들리 도련님 것이었죠. 그런데 캐서린, 페가시 뒤에 통수를 쳐버렸어. Well, that's good. 린턴, 네 놈이 더 자세한 이야기를 들려주지. 네 놈 부부가 어떻게 작등을 해서 날 구렁텅이로 빠뜨렸는지. 정당한 방식이었네. 법적으로 아무 문제도 없지. 당장 T사 법원으로 뛰어들어가도 변하는 건 없을 텐데. An Alfie Association fixer carrying a piece of paper stepped in between Hindley and Linton as two men continued to growl at each other. 진정 시간이 끝남에 따라 재산 상속 유언장 집행을 계속하겠습니다. 이것은 고인 캐서린 씨의 유언장입니다. 위조가 없다는 것은 여러 번의 절차를 통해 검증이 되었습니다. 저 사람들이 위조를 검증한다면 저 사람들은 누가 검증하는 거야? 동의. Yeah. I mean, I guess you could say that for a while. Because then who's to say that the people who say they're not lying aren't lying, and the people that say they're not lying aren't lying that they're not lying, and the people that say that they're not lying aren't lying, and then the... 그리고 캐서린 씨께서는 재산 분배에 대해 선포되기 전 이 편지를 모두의 앞에서 낭독하라 하셨습니다. 지금부터 그 유언장의 낭독을 드디어 모두가 한자리에 모였구나. 부디 이번만큼은 다툼 없이 나의 말을 존중해주길. Funny about... Well, I guess technically the hostility was earlier. 화를 내는 사람은 없었으면 좋겠어. 이건 한 번뿐인 내 장례식이잖아. 그리고 지금의 나는 전혀 고통스럽거나 괴롭지도 않아.
Bold claim. I mean, like, I don't really have any thoughts on this matter. I mean, yeah, I guess that she had a thought on what a post-death was like. 그러니 Yeah, 내 fair 죽음을 enough. 안타깝게 생각하는 일도 없었으면 해. 나는 나만의 천국에 이르렀을 거니까. Yeah. 하지만 그렇다고 해서 슬퍼하지 말라는 건 아니야. 눈물은 마음껏 흘려. Can I weep the blood of my enemies? Is that fine? 그래야 날 진심으로 사랑한다는 마음이 느껴질 테니까. Because Heathcliff still looks ready to, to bash someone. 워더링 하이츠, 낡고 황량한 저택. 난 이곳을 많이 무서워했지. 매일같이 악몽을 꾸고 겁에 질려 했지만 Lovely. 이제야 죽음에 이르러서야 이 저택을 있는 그대로 받아들이기로 했어. 이제 이 저택을 나의 남편 린튼 에드가에게 남길게. 나를 계속 기억하며 이 저택을 소유해줘. That's right, you're cursed with the spooky lightning house. Get fucked. 이런 먹을. 그리고 하나뿐인 내 오빠 힌들리. 그래. 나도 언급할 거라고 생각했다고. Hindley's legs began to shake nervously. So did his 빚이 voice. 매우 많은 상황이라고 들었어. 매일같이 술과 Money? 도박을 일삼고 있다는 것도. 그래서 나는 어? 제발 뭐라도 내놔라 개소리. M사에 있는 어비스 트라우마 교정실에 오빠를 등록해 놓았어. I mean, yeah, fair enough. If you know he's just gonna spend the money on alcohol. 이 말을 듣고 일주일 내에 방문을 해서 서류를 접수하지 않으면 그쪽에서 오빠를 찾으러 직접 방문할 거야. 뭐? 오빠의 마음이 건강해질 수 있기를 진심으로 빌게. 말도 안 돼. 희망을. 애초에 지금 상황에서 일주일 안에 M사를 어떻게 가라는. Well, you don't have to worry about it because they'll come to take you there. So you just have a week to get your stuff together and then 물론 you get to 오빠를 go. 위해 M사로 가는 워프 열차 이용권도 준비해두었으니 걱정은 마. That too, I guess. 내 손에 집어쳐. You get to leave the Beige Town. 소란이 일어나서 What more could you want? 이번에는 경고 없이 이것들이. You plebs. 그리고 히스클리프 집으로 온 걸 환영해. 캐시, 나는 이 저택에 7번의 벼락이 치고 난 후, Huh? 그 후엔 황금가지가 네 것이 될 거야. What? What? Huh? The mere mention of the golden bow suddenly intensified the situation I felt earlier. I definitely sensed that the golden bow was located somewhere within this manor. Well, we knew that already. But I already figured that the golden bow was somewhere in here. I've known that ever since we stepped foot into the manor. Yet, I couldn't quite pinpoint its exact location. 내가 Because... 소유한 그 황금가지를 너에게 줄게, 히스클리프. 황금가지를 저택이나 가문도 아닌 개인이 소유하고 있었다고요? I mean, yeah, fair enough. 벼락? 7번? 무슨 말을 하는 것일까요? I think it means the 7th strike of lightning, Sinclair. That's not a golden bow. 뭐라는 거야? 대체 무슨? There's more than one here. 단테, 괜찮으신 건가요? Oh. There's a second golden bow in this manor.
했던 말 말고 돌아와 캐시. 제발 내 말에 한 번만 들어줘 캐시. 정말이야 내일이 정말 유령을 봤다니까. 또 그런다. 유령이 나오면 Tiny cat. 제가 빨래대에 널어놓을 거라고 했잖아요, 캐시 아가씨. 유령 같은 건 없어. 맨날 거짓말만 한다니까 쟤는. Damn, he's got some tall hair. 거짓말 아니라고. 미안하다 얘들아. 많이 기다렸지? 아빠, 내 바이올린은요? 내 엑스사 만능 렌치도. Give me my all-purpose wrench. I'm a child and I need to craft. 바이올린도 렌치도 못 사왔어. 남은 손이 없었거든. You didn't have room for a goddamn wrench? 아우 뭐야? 안고 있는 그 더러운 자루 같은 건 뭐야? 이 날씨에서 길거리에서 죽어가고 있었단다. 부모도 집도 없던 모양이야. 그래서 나는 우리 집에 이런 거지 같은 애랑 같이 있기 싫어. Thanks, Catherine. 맞아. 바이올린 사오란 말이야. 이런 거 내다 버리고. 뭘 봐? Even at such a young age. 바이올린 내놔. 바이올린 가지고 싶단 말이야. Nice to know that Hindley literally has not changed. 근데 아빠, 이 애는 왜 길거리에 있었어요? 이 아이에게는 아무도 없기 때문이거든. 불쌍하게도 뒷골목에는 그런 아이들이 간혹 보이지. 부모도 없고 친척도 없고 집도 없는 아이들 말이야. 그럼 얘한테는 이제 뭐가 있는 거예요? 이제부터 우리와 Yeah. 그리고 이 집이 있는 거지, 캐시. 싫어. 난 그런 거 아니거든. He's not your property, Hindley. I mean, I guess they did just pick the dog off the streets. 그렇지? 바람이 불고 있나 봐. Oh, 저쪽에 또 울음소리가 들려. 그렇네요. 창문은 닫으세요, 아가씨. 춥겠어요. 기억나세요? 아가씨가 어렸을 때 이 바람 소리만 들으면 계속 무섭다고 칭얼거리셨는데 유령이 보인다 그러지 않나? 넬리, 지금도 난 보이는걸? I mean, like, I don't know what I expected. It's just like, damn, a very fancy outfit. It's almost like she's a fancy person in a fancy house. Also, oh, ghosts. 히스클리프가 저택을 떠난 후로 아가씨는 너무 허약해지셨어요. 괜찮아, 넬리. 이젠 유령이 무섭지 않아. 모든 두려움은 무지에서부터 나오는 것이니까. 히스클리프는 어디에 있는 걸까? 아가씨, 이제 그애에게 남은 것이라곤 내가 전부일 텐데. Man, yeah, cause like now it's just like it's weird that he left. Are we actually just gonna spiral up? I mean, I guess no. There's stairs there. Yeah. Also, wow, it's like, I mean, yeah, like, fair enough. Fair enough. It's just a story. 어떻게 된 거야? 잠깐 동안 엄청 새까맸다가. Okay. Okay, so here's the thing.
I can't help but notice that someone has just man, they were trying to do something with jelly, and man, they smeared it all over. They wow. Talk about being clumsy. 벼락의 영향으로 잠깐 정전이 된 것 같아요. 이제 돌아왔네요. 그리고 방금 보였던 그 장면 역시 캐서린 씨의 기억이죠? 그런 것 같아. 이전과 같은 황금가지의 영향으로 볼 수 있습니다. 그리고 잠깐만, 여긴 아까 걸어왔던 복도죠? 저희가 방금까지 있던 장소가 아니라. Yeah. I don't see Anthony or Linton anywhere either. Oh wait, no. 이럴 수가. 이게 어떻게 된 거죠? 하지만 우리는 한 발짝도 움직이지 않았잖아. 그치? 발걸음을 뗀 자는 없었어. Okay. 아, 그렇다면 움직인 건 우리가 아니라 이 집이라는 이야기군요. True. 뭐 아는 거 없어, 넬리씨? 저도 어떻게 된 영문인지 전혀 What, you don't know about the 모르겠어요. teleporting lightning? 저택에 온 것도 정말 오랜만이거든요. 캐서린 The 아가씨가 teleportation 린트님과 lightning 결혼해서 party. 여길 떠난 후부터는 저도 올 일이 거의 없었으니까요. 그 고인이 된 캐서린이라는 분이 워더링 하이츠 저택을 샀다고 하지 않았나? 네. 하지만 사기만 하고 워더링 하이츠로 바로 이사를 하진 않으셨어요. 지금 보니 이곳을 떠나올 때와 다르게 저택 곳곳에 뭔가 달라진 점이 보이네요. Oh, okay. I needed to reread it. I thought she sensed some changes, and I was like, what the fuck? 제가 치프 버틀러였을 때 이런 꼴을 봤다면 분명 길길이 날뛰면서 집 관리를 어떻게 하냐고 외쳤을 거예요. 하지만 저택을 개조하려고 한 걸까요? And 보통 so were we gonna talk about the trail? 입맛에 맞게 개조하는 경우가 흔해? Yes. 머리 스타일을 바꾸는 정도의 느낌일까요? 계속 같은 머리로만 있으면 지겨워지니까요. 아하. 돈 많은 사람들에게는 그 정도의 느낌이구나, 이게. Yes. 스크리프. 너한테 뭐라고 위로해야 할지도 모르겠지만 probably none of them. 죽음을 믿지 않는다고 했던 네 말 말이야. 그 말을 듣고 나도 다시 생각을 해봤는데 어느 정도는 동의해. Huh? 뭐? Heathcliff's pupils suddenly dilated. Same. 아직 캐서린 아가씨의 시신을 본 적 없어. 아가씨가 돌아가셨다는 린튼 주인님의 말을 듣고 너무 경황이 없는 나머지 제대로 확인해 볼 생각도 못했으니까. 네가 하려는 말은 그러니까 그런 거야? 캐시가 죽은 게 아닐 수도 있다는. 혹시나 하는 거야. 그리고 캐서린 아가씨 성격 알잖아. I mean, also, I mean, yeah, it's definitely like, yeah. I mean, you never visually confirmed it, yeah. Does Linton have a reason to lie about that? I mean, like, unless he really just wanted to fuck over Hilton or whatever his name was. 고집이라면 누구에게도 지지 않고 가끔은 섬뜩할 정도로 예측 불가한 일을 벌이시기도 하니. 난 사실 이 장례식도 어쩌면 아가씨의 끔찍한 장난일 수도 있겠다는 생각까지 했다니까.
그래도 확실한 건 유언장은 틀림없이 아가씨의 필체였다는 거야. 그리고 오케이. 린튼 주인님은 캐서린 아가씨가 돌아가신 이후에도 이 저택의 개조를 멈추지 않았어. 린튼, 그 새끼가 이 짓거리들을 했다고? 가까이에서 본 적도 의도를 물어본 적도 없지만 적어도 이곳에서 무슨 일이 일어나거나 혹은 일어났다는 건 분명하지 않을까. No, we still gotta wait for the 7th lightning. 돌아가는 거야. Unless that was the 7th lightning. I haven't been counting. 유언장에 적힌 벼락이 의미하는 건 I think it's referring to the lightnings. I don't know. Consider me the smoothest brained of them all. But I think that the lightning is referring to the lightning. 말 그대로 벼락이 여러 번 치는 걸 의미하는 건 아닐까요? I love Ishmael so much. Ishmael is the voice of reason. Ishmael is the only one that can carry us through the darkness. 언제 어떤 날씨에 우리가 찾아올 줄 알고 저명한 예언가라도 되지 않는 한 그런 걸 조건으로 적을 수는 없을 거다. I think that the golden bow can be manipulated. And I think that if Kathy is alive, as the game is very heavily steering us in the direction of, with how speculative everyone is being about her death, I think she is controlling the weather actively, yes. 아무도 모르지. 해설인 씨가 대체 뭘 하고 싶었던 건지조차 모르겠고. Well, she's trying to give her husband the house, which he already had, and get her brother some help, which he needed, and get Heathcliff a golden bow that he wouldn't even know what it is. 맞아. 어떻게 죽은 사람의 의도를 알 수 있겠어? Still not dead. 아니면 캐서린 아가씨의 방을 찾는 게 어떨까요? 아가씨는 결혼하신 Oh, is that where the blood trail goes? I mean, the jam trail. 방에 뭔가를 두셨을지도 모르잖아요. 너도 기억나지, 히스클리프? 캐서린 아가씨는 응. 수수께끼 내는 걸 좋아했지. Oh no! 너는 머리 쓰는 걸 싫어해서 일단은 다 부숴보려고 했고. True. 나중엔 무지 혼났어. 의도도 생각 안 하고 몸으로 해결하려고 한다면서. A faint smile appeared on Heathcliff's face as he seemed to recall a fond memory. 그렇다고 지금은 잘 풀 수 있을까? Kidding? You got your moments, bucko. But the heavy, somber expression soon returned. I guess our next order of things is to find where that room is. Do we get to fight the ghosts? I want to fight the ghosts. Ghosts! No, well, we're fine. 데들레비치의 시간이다. 바닥 곳곳에 피가 낭자하군. Nope, still not blood. 좋은 일이 벌어졌던 건 아니겠네. Jam. 좋은 사람만 있는 것도 아닐 테지. 저 상황을 보면. 물러나라고 이 개 같은 놈들아! 순순히 털어놓으시죠. 이 저택에 무슨 짓을 한 것입니까, 힌들리? 진짜 나도 뭐가 어떻게 된 건지 모르겠단 말이다. Guys, it's a hallway. 어서 이놈들을 떼어라! 너희들 이곳에서 뭘 하고 있는 거야? 이거 넬리 아닌가? 그리고 저택의 망나니 자식과 그가 데려온 불청객들도 우리한테 하는 얘기야? Yes. 조세핀, 저택이 이상해지고 있는 것 같아. 뭐 아는 거 없어? 워더링 하이츠는 언제나 그래왔지. 그리고 감히 저런 몹쓸 것들을 이곳에 데려오다니. 마님이 아신다면 분명 호되게 채찍질을 했을 거다. 우린 아무것도 몰라. 불이 나갔다가 들어오니까 이미 사람들이 눈앞에서 사라졌단 말이야.
근처에서 들리는 이 소리는 대체 뭐야? 모르나? 지금 저택 곳곳에서 버틀러들과 데드레비치 놈들이 교전 중이지. 물고, 뜯고, 핥히고. 그러다가 서로가 서로를 전부 죽인다면 정말이지 좋으련만. Whatever you say, Josephine. 왜? 벼락이 치고 잠깐 어두워졌다가 다시 빛이 돌아왔는데 데드레비치 놈들이 갑자기 달려들었지. Yeah. So they knew. Right, because... Okay, yeah. Yeah. I don't know what to do with that information, but... 우리 저택을 노리는 게 틀림없는 거야. I mean, yeah, that's a fair initial assumption. 그게 무슨... 이 워더링 하이츠가 마님이 말씀하시는 게 틀리지 않냔 말이야. 데드레비치 놈들이 그러는 거랑 나랑 무슨 상관이야? 나는 아무 명령도 안 했어. Right. I mean, you did approach them, right? I mean, I guess that could be untrue, and they just... Yeah, because Hindley seems pretty easy to please at this point, right? You just fall in line to his mightier-than-thou attitude, and then... Yes, I will take you, minions, and you'll do my stuff. And then, you know, they're just waiting for this opportunity, because they are presumably actually being paid by someone else, because he does not have the money to pay them. Right? And they are likely after the Golden Bow. Oh, I'm forgetting her name. Gregor's mom. You know the one. Herman. I think. Okay, okay. 넬리, 당신이 말릴 수는 없는 걸? 이러다가 I mean, it's kind of a rough assumption, but I figure it's a safe bet. 조세핀이랑 저 버틀러들은 한때 힌들리를 따랐던 자들 아니야? 저들은 워더링 하이츠 직속 버틀러예요. 이들은 엄연히 말하면 저와는 다른 계약으로 이루어진 버틀러들이죠. 가문의 특정 사람과 계약한 저와는 다르게 이들은 저택과 토지 자체에 귀속된 버틀러여서. How? 아니 뭐 부잣집 해결사로 일해서 돈 벌겠다는 건 알겠는데 그렇게 복잡하게 묶여 있으면 집이나 땅에 묶인 해결사들은 무슨 득이 있는 건데? 그것은 계약 조건에 따라 다릅니다. 특정 기간이나 조건이 만족될 때까지 버틀러로서의 근무를 마치면 해결사의 급수를 올릴 수 있거나 토지와 관련된 가치 있는 것을 양도받을 권리를 얻기도 하기 때문이죠. Oh. I'ma hold it right there. I don't know if I buy that you can increase your fixer grade by being a butler. I don't... Like, I mean, I get that it's a bit taxing to deal with rich folk sometimes, but... Be a butler long enough and you'll be as strong as Siegfried. 그게 참 아이러니한 게 저들처럼 저택과 땅에 묶인 버틀러는 집안 대대로 버틀러 일을 물려받기도 해요. 그건 마치 관성적이기도 해서 최초엔 어떤 계약으로 시작했는지조차 모를 정도죠. 에? 그쯤이면 계약은 다 까먹었겠다. 그래도 계약은 계속 유효하니까요.
이걸 어기면 영문도모를 둥지해서 금기 사냥꾼을 보내거나 아까 본 외우피 협회에서 찾아올지도 모르는 거고요. Oh my god. Yeah, if you don't it's one of those things. Like I can I get it for a lot of stuff. And like, you know, singularities, it's like, you know, there's some wiggle room where like, all right, the way that light works is different here, so you have to like consider that. What do you mean? Oh yeah, it's been several generations and this contract that hasn't been renewed. The owners don't remember it. And the people serving it don't remember it because the person who made the contract was their, like, super grandfather. And so both parties don't know why you're there. And don't know if your term's up. So you just go, I'm just gonna go. And they go, okay. You go. But for all I know, your contract is over. And then you leave, and then several months later, the taboo hunters come by and go, you foolish little bitch! You should have known that contract wasn't still up. And what the fuck? What contract? What are you talking about? Die! And then you die. Like, what? They just constantly, like, super surveilling everything, everywhere, at all times, with every contract ever written between every fixer. Just checking in daily, like, oh yes, hello, is the great-great-great-great-great-grandson of this fixer still working at your mansion? Okay, alright, glad to see that that's still in order. Alright, we'll be out of your hair then. You have a nice day, okay? Like what? 그리고 조세핀 저자는 옛날부터 돌아가신 마님 말고는 누구도 따르지 않으려고 하죠. Long dead, huh? She won't listen to anyone else, huh? The long dead mistress? You mean Catherine? You mean the one that died recently? Hold up. Let me make sure that I have. Let me make sure that that's not a term that I'm misinterpreting really quick. Yeah, means the person you were talking about died a long time ago. The parent of Catherine? Yeah, maybe. I mean, has the parent ever come up? 잘 아는군. 그러니 이렇게 웃으면서 말할 때 이만 떠나지, 넬리. 우리 워더링 하이츠를 가로채려는 가짜는 수작질을 하는 쥐새끼분께 본때를 보여줘야겠으니까. 그래, 우린 그냥 아무 일 없던 것처럼 지나가자. 문을 잠가버릴 거다, 히스클리프. 너는 이 안으로 들어올 자격이 없으니까. 너 같은 게 우리 가족들이랑 같은 식탁에 앉을 자격이 있다고 생각하니? Yes. 헛건이 얌전히 있어.
How? Speaking of, how did their dad allow this? Unless he died. I hear Hindley's voice echoing from Heathcliff's memories. This revenge may not be so difficult after all. We just have to pretend we didn't see anything, leave Hindley behind, and have Josephine and her butlers take care of him for us. Even if he does put up a fight, there's no telling how long he could hold out against all of them without backup. I can feel Heathcliff turning slightly to look in my direction. I'm sure he's thinking the same thing as I am. 네 생각처럼 하진 않을 거야. You won't? 그래. Because I want to kill him myself. 내가 힌들리 저 자식을 버리고 가는 걸 원하진 않았을 테니까. I guess that works too. I guess for Kathy. Fine for Kathy. Struggling. I mean, I don't mind that. Oh no, paralysis! Probably gonna be a problem. Ah well, what's the worst that could happen? Oh boy, it's time for the spin! I still don't know how to feel about it. I'm sure this is fine. Oh yeah! Oh hell yeah! That's a dodge! Yeah. I was just like, fuck it. I want her. I'm tired of ammo. I want new character that I actually want to invest in. And yeah, I don't know. 한바탕 해볼까? It's a shame. Like, yeah, a lot of the buttons I'm like kind of on. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 왜 안에 갇혀 죽어라. 후드려 패주지. Yeah. Yeah, like the first time, it really threw me for a loop. My eyes were not happy. Like, yeah, a lot of her moves just don't have the same impact that I've come to expect. 목을 내놓고 있도록. 직접 놓아주마. Which I mean, like, it's fine, I guess. 힘들군. Like, 그러니 알아서 잘 피해야지. the screen rotation is probably the biggest concern. Just because, like, 알아서 잘 피해야지. you know, I can deal with moves not having like satisfying hit effects. But like, yeah, if looking at the screen rotation is gonna be like, ugh. I might actually just have to go back to the gun.
왜 안에 갇혀 죽어라. Especially, it doesn't even make sense. It doesn't even make sense. She's not spinning. Like with the, but I don't understand why you would rotate the screen there. I mean, like, I guess if she's rotating, the only reason you would also rotate the camera is to keep it, like, fixated, keep her central. Not central. Keep her position fixed. There we go. But yeah, I don't. So I really don't know what they were going for. 다음 술자리 모험담은 이거군. 아주 완벽했어. 와일드 헌트야. It's just, it's so weird that like this little like chainsaw blade has way more impact than this harpoon drill. 목을 내놓고 있도록. 힘 조절이. 듀라니아, 죽도록 달릴 시간이다. Man, I don't give a fuck. Big counter. 목을 내놓고 있도록. Oh yeah, it's murder time. 힘 조절이. 후드려 패치. 왜 안에 갇혀 죽어라. I mean, I guess I'll have to like poke around, look through the other Ishmaels. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. Which is a damn shame. Just like this, like the zoom in is enough. I don't. I've no idea. Not a clue. Why is it pretty chunky? Why is it? Yeah, I mean, like, I'm not really looking 그러니 for 알아서 it. 잘 피해야지. Like ideally, I mean, I guess it is still Tremor, right? 한바탕 해볼까? 수많은 것들이 옥죄어 온다. 힘 조절이야. 이 속에서 목을 내놓고 있도록. 왜 안에 갇혀 죽어라. 비명을 질러라. 힘들군. Like I don't exactly have the luxury of getting another one until Gotcha Pulls, which is gonna be in a month or so. 한바탕 해볼까? Oh no. 힘들군. 알아서 잘 피해야지. 요즘 토끼들이 보일 거다. 힘 조절이.
힘들고. 그러니 알아서 잘 피해야지. 속에서 찢어 놓아주마. 후드려 패주지. 40. Confirm account and stuff like that as over. Gotcha. 속에서 왜 안에 갇혀 죽어라. 비명을 질러라. 힘들고. 그러니 알아서 잘 피해야지. 손님 머지가 그따위여서 되겠나. We'll just have to see how it goes. Maybe after this. No, I'll do it off stream. Oh, hell yeah. Oh no, she's super healthy. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 후드려 패주지. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. Oh yeah, well, now we win. 왜 안에 갇혀 죽어라. 찢어 밝혀주마. 무쳐 잠들어. 다음 술자리 모험담은 이거군. 아주 완벽했어. Oh yeah. I guess we'll at least hit the third mark. 데들레비치의 시간이다. 네, 그러죠, 마님. 분부대로 하겠습니다. got 우린 him. 여기서 시간을 더 끌지 않고 데드레비츠 그놈들을 청소한다. Yeah! 다음에 다시 만나게 되면 너희도 같이 청소해주지. We literally just beat you up. Emily didn't even show a hint of gratitude. 뭐 사실 나 혼자여도 무리 없이 상대할 수 있었어. Whatever you say, buddy. Maybe we should have just left him behind. 그리고 네가 형님이라고 꼴사납게 따르는 거. 이름도 잘못 기억하고 있는 주제에 우애 좋은 척은 다 하더군. Rage slowly returns to Heathcliff's face and draws a deep crease between his brows. 개만도 못한 헛소리야. 그놈 이름은 매트야. 매튜가 아니라. 뭐? 무슨 정신 나갔냐? 내가 몇 년 동안 알고 지낸 형님 이름을 헷갈렸을 것 같아? 그리고 정신 나간 조세피 눈치 하나 빠르더군. 내가 무슨 수를 써서라도 이 저택을 뺏어갈 생각이란 걸 알고 있어. 거의 다 따라온 판이었는데 그때 그 카드만 나오지. Holy shit, you do need help! Oh my god! You lost the manor in a game of cards?
분명 조작된 판이었어. 그렇고 말고 그게 아니고선 경매로 넘어간 이 워더링 하이츠를 캐서린이 곧바로 샀을 리가 없으니까. 네가 도박으로 잃은 이 저택을 캐서린이 다시 샀다고? 그래! 걔도 조세핀처럼 언제나 제정신이었던 적이 없었지. 하지만 곧 워더링 하이츠는 내게 돌아올 거다. What a freak. 매트 그놈이 나와 계약을 했거든. 자신과 데들 레비츠를 함께 워더링 하이츠에 데려가 준다면 이 저택을 돌려받게 해주기로. 잠깐, 어디로 가는 거예요, 힌들리님? 내가 니놈들과 사이좋게 동행이나 할 거라고 생각했지. 그놈을 다시 만난 뒤 내가 할 수 있는 모든 방법을 동원할 거다. 그리고 시건방지게 이전과는 다른 사람이 되었다고 착각하지 마라, 히스클리프. 난 변하지 않았어. 변하지도 못하지. Listen here, mister. Just because you've changed and you're doing things that are indicative of change doesn't mean for a second that you've changed, okay? I understand he's off his rocker, but still. 그걸 똑똑히 기억하라. 성질머리 하고는 이스클리프군, 이런 말이 화가 난 자네에게 도움이 될지는 모르겠지만 Some sinners attempted to cheer Heathcliff up, who would normally be seething with anger upon hearing abuse like that. But this was different. It wasn't anger. 예전에는 매일 나를 짓밟는데 안달이 나 있는 저놈을 볼 때마다 마치 저놈 말대로 나는 밑바닥 인생에 쓸모없는 인간이 되는 것 같았어. 매일 저놈에게 안 갚음할 방법만 궁리했지. 그런데 이제는 이 기분은 뭐냐? 변하지 못한 건 저놈이에요. 구질구질하게 과거에만 매여 있잖아요. 그냥 자라지 못한 10살짜리 어린애 같아요. 캐서린이라는 자의 방은 어느 정도의 위치에 있지? 교전 중인 저택을 마음 놓고 지나다니기는 힘들겠군. 여기서 오른쪽으로 꺾으면 될 거예요. 이상하네. 복도가 이렇게 길었나? 어머나! Eterna corridor. 복도 끝. 아까랑은 조금 달라 보이는데 기분 탓이라고 누가 말해줄 사람? 그러고 보니 거리에서 That's a pretty good one. 저런 Pretty good 식으로 answer. 돌아다니는 데드레비츠들에 대한 소문을 들은 적이 있어요. 혹시라도 저런 붉은 안광과는 마주치지 않는 편이 여러모로 좋을 거라고요. Huh. 너희들 무엇을 아니면 누구를 찾고 있는 거야? 아, 참고로 우리 중에 그 린튼이라는 사람은 없어? 워더링 하이츠의 버틀러. 그놈들도 아까 저 복도 뒤로 가버렸거든. 그래서 뭐 우리랑은 볼 일이 없지 않나 싶은데. Yeah, clearly. 볼 일 있어 보이니. No. 하는 건가? 원하는 게 있다면 명확하게 응답을 해라. 협상. They all look a bit. No, they all look completely out of it, don't 조금 they? 아쉽기도 하군요. 이 오티스의 협상수를 관리자님께 보여드릴 기회가 매번 이렇게 흩어지니. I would have loved to see a notice. Aw, man. Oh well, guess we just gotta beat him up. Also, you fools, I have your club. 목을 내놓고 있도록. 왜 안에 갇혀 죽어라. Ah, me. Let's go. Alright, Ishi, now you just have to win the control and we're good. Let's go. Let's go.
Mash. Everything will be okay if we mash. It wasn't okay! No! 힘 조절이. And away we go. Whoop. Like, I genuinely can't even tell. Is that like a grapple? Is she like tackling them to the ground? Oh, that was actually kind of bad. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 목을 내놓고 있도록. Oh yeah. Then this guy, I got like really good actually. Let's cut to the Ishi super, not the Ishi super, the Ishi. Assuming we get. Oh no, she doesn't get it. She doesn't even get it because it's coffin time. I don't know why I thought she was at the end. 한바탕 해볼까? 힘 조절이. 힘들군. Unless they're all dead. So it looks like they might be. 그러니 알아서 잘 피해. 잠들어. 다음 술자리 모험담은 이거군. 아주 완벽했어. We've done it. We got a third of the way through. I mean, do we stop here? Do we keep going? I mean, I guess I literally have one more thing of Enkephalin. 데들레비치의 시간이다. Enkephalin. 다들 들었죠? 목숨이 끊어질 때마다 들렸던 소리가 있었어요. 가면 너머로. No, I was too busy trying to look at your ID. 이 song what? 그건 거울이 깨지는 소리 같았어. Oh. 잠시만요. Ishmael approached the dead rabbit's henchman's corpse and unmasked him. 뭔가 이상한데요? 다른 자들의 복면도 다 벗겨보는 편이 더 정확하겠군. Things became even more puzzling once they were all unmasked. 생긴 것만으로 사람을 판단하는 건 이 자들 뒷골목의 폭력 조직원들이라고 생각되지는 않네만. 근육 상태만 봐도 조직 생활을 해온 자들보다는 Right. 민간인들 같아 보이는 걸. Yep. Kidnapped, had masks put on. Mind control mask, let's go! 공격은 저들이 먼저 한 거였어요. 저희는 그저 맞은편. 또다시 데들레비츠들이 걸어오는 건. 이보시오! 정신들 차리시오! 어떻게 된 일인지 말을... Squelch. Yeah, that's right, Dawn. They're gonna squelch at you. Yeah. Let's go, Ishi. Oh, look at that dodge. Look at it go. She got bonked? Oh no, okay. Oh, just dodging. I mean, that's fine.
I'm glad to just do the thing. Oh, yikes. It's time to spin, let's go! Yeah, it is a takedown. That's what the spin is. 오작 터뜨려주지. 힘들고. That's so weird. It's so weird that everything with her is so like hollow. I don't know. Especially like, everything else is so beefy. Even the bat, even this guy's bat is just so much heavier. 한바탕 해볼까? 힘 조절이. 저격 발견. 직접 놓아주마. 후드려 패주지. No, counter. Oh, double stacker, come on. I mean, I guess it's not super heavy, but like it's bat noises. I guess it's more of a wooden bat than like what you would expect from this bat. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. 후드려 패주지. I don't know, man. 힘 조절이. 힘 조절이. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. Oh yeah. 끝장냈어. Yep, there we go. 이제 더는 폭풍 소리에 죄를 떨 필요도. Alright. 두고 슬픔에 빠진. 제가 졌으니까. Yeah, we got the progress. Wowie. And at least this Ishmael's got some really good 날씨만 좀 선선해도 할만할 것 같은데. Yeah. But yeah. Yep. That's where we're leaving it. It is. So. Oh well. Yeah. Thanks so much for stopping by. I hope you had a good time. And I will see you when I see you. Bye bye. Bye.